Mayavi, welcome to my stream, bro. ആരും ഇല്ല ഇന്ന്. ശ്രീനാഥ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എടാ ഫ്രള്ളിയാണ് കേരള കയറിക്കോ. ഫ്രള്ളിയാണ് കേരള കയറിക്കോട്ടോ. ഓക്കെ, സ്ട്രീം വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കോട്ടിട്ടാ കയറിക്കോ. ശ്രീനാഥ് നീ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂട്ടെ, നീ ഇതിലേക്ക് കയറിക്കോ. ഇതെന്താടാ കേരള കയറിക്കോ. ഇന്നലെ ജോൺകാർ സേവ് ഞാൻ കളി കണ്ടില്ല. മായാവി, ഞാൻ കളി കണ്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കളി നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. 2 വെള്ളം കണ്ട് ജയിച്ചല്ലേ. അവൻ അടിപൊളി ഗോൾ കീപ്പറാടാ ജോൺ ഗാർസിയ. നൈസ് ഗോൾ കീപ്പറാ. അത് ഇന്നലെ ആരൊക്കെ അടിച്ചേ? ദിവ്യം ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ. ദിവ്യ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഉള്ള മാച്ച് ആയിരുന്നു. അവസാനം 2 ഗോൾ ഇട്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോസ്. വെൽക്കം ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, നിവിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഓൽമ ലെവ. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോസ്. വിപിനെ വെൽക്കം. പിന്നെ നന്നായി കളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അവര് നല്ല കളിയായിരുന്നോ? RCD എസ്പാനോട് നല്ല കളിയായിരുന്നോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. നല്ല കളിയായിരുന്നു. ഗാർസിയയില്ലേന് മുമ്പേ നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് ആണെന്നല്ല 15 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ചത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ കളി കണ്ടില്ല. നമ്മളിത് ഫുള്ള് ലൈവായിരുന്നില്ലേ മായാവി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. The tone for this game is well and truly set. So off we go then. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter press are very potent. Yes, getting the best out of him will count for so much. Barcelona finding their passes. Messi. Now it's Platini. ഫസ്റ്റ് മിസ് അവരുടെ കീപ്പറും സീനായിരുന്നു സമയമായിരുന്നു. പക്ഷെ 2 ഗോൾ ജയിച്ചില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാലും നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ഭാഗ്യം. എങ്ങനെ പോയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. Tchouameni. Now it's Cruyff will not want to lose out here. നമ്മൾക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ.
Maldini. Neymar chasing after it. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, that pass isn't the best. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano is having a shot! And the നല്ല keeper has ചാൻസ് കിട്ടിയ reacted ഫിനിഷിങ് superbly വരുന്നില്ലടാ there. ഫിനിഷിങ് Yeah, he വരുന്നില്ല was well ആണ് placed to ഏറ്റവും deal വലിയ with പ്രശ്നം. that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And now they can spring out of defence. നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. ദിവ്യം ബ്രോ താങ്ക്സ് ബ്രോസ്. So we're still where we started right now. And here's Cruyff. Vieira can see things others simply cannot. Passing is crisp and sharp. Platini, oh, nicely intercepted. And it's Van Basten. Neymar. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, good read. That was well played, well stopped. Rijkaard. Cruyff. He's in a good position here. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Whatever he had What in is mind, the Ronaldo? that was not Ronaldo it. അവന് കളിക്കല്ല റൊണാൾഡോ. Here's Van Basten. Van Basten really was well marshalled there because he was Yeah, denied the marking, opportunity yeah, to marking, turn. നൈസ് മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞേ. Howson. Van Belten. And here's Van Basten. And this is Cruyff. And Cruyff! And a terrific... And that is ഹാഫ് going to ഗെയിം be ഈസ് the ഗുഡ്. final action of the ഹാഫ് ഗെയിം first half. നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ. It hasn't been a bad watch, not by But any that's means. not a The culture, I think. intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So, no breakthrough from either side. 0-0 after രണ്ട് ഫെർമിനാണ് 45 അടിച്ചത്. minutes of action. അല്ല ഫെർമിനാണ് പാസ് ചെയ്തേ മായാവി. And the game has Yeah. already resumed here. ചെക്കൻ കൊള്ളാം. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not... Platini! Mateus. That's really well manoeuvred. And it's Neymar. And here's Platini. Mateus. Cruyff quietly revving up. Now it's Tchouaméni. He steps in, and that's the end of that. Cristiano Ronaldo. Vieira. Neymar. Now Van Basten. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well into the second half, and still there's nothing between them. And this is Van Basten. Oh, the movement is slick, the speed No, is no, no, no. slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's a good run down the left. Looking to play him in. Well, they've got plenty back, they can deal with that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now there's a fine ball, and the shots! ചെയ്യണില്ലടാ വില സത്യം പറയാലോ. Terrific save from the keeper. എത്ര അടിച്ച് Really ഫിനിഷ് looked വരണില്ലടാ. sharp there, didn't he? That's കളിച്ച് very കളിച്ച് well മടുത്ത്. played. ഇത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഫിനിഷിങ് വരണില്ല. Substitutions taking place. Barcelona have their second corner now. വില വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം.
What He's is this, heaved it bros? away. All the way back. Casillas. And it's Maldini. He won't be happy with that one. And it's Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Cruyff. And here's Rashford. Now it's Tchouaméni. Looking for the run. Otto gets into a good position. Played in deep. There's the header! And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good defending. And it's Neymar. That's very neat. Oh, that's fabulous. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Mbappe. And here's Cruyff. He is just caressing. And Cruyff! That was superb goalkeeping. Cruyff is offering a right smile there. എങ്കിലാക്കട്ടെ അതൊന്നും All പറയണില്ല. hands on deck for this one. അടിക്കും. Mateus plays it short. Has a shot! Oh, the keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. കീപ്പർ സേവിങ് ആടാ. Message is simple. Defend ബ്രോ this with വാട്ട് your lives. ഐ ആം ബാഡ് ഫിനിഷിംഗ് ബ്രോ. ഐ ആം ബാഡ് ഫിനിഷിംഗ്. Mateus with the short one. He's having a go! That carried quite a threat. And there goes the final whistle. So we finish as we started. Try as they might, Bad. neither was able to break through. Bro, I career from you join. After all of that, Jim, what are you Yeah. thinking? Listen, the more I this agree, game bro. went on, You the join draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. It's me. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. ജീജടാ. ക്രിയേറ്റ് ആക്കട്ടെ. Mayavi, welcome. It was my yarn, bro. Oh, this is not me. Divya. I create two stream, bro. UFC finals. Okay. Next is you are coming. You code create, bro. Next game is you. Okay. Please create room. Okay. Hi, next match me. Wait, bros. But this way, no. Divan, bro. I create two streams, bro. Two streamer. You are still short streamer.
Niven bro, next you create room, okay? You create next room. I join, okay? എടാ ലോലനൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. Okay. This really is the place to be. അലീൻ സാക്കർ സുഖല്ലേ? സുഖം. അലീൻ സാക്കർ വെൽക്കം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക്? ഇതിന്റെ പുതിയ കോയിലാരും കിട്ടിയോ? യാച്ചിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹായ് ബ്രോ, സുഖമാണോ? സുഖാടാ. And we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. And that is a little undercooked. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Platini. This is your global. എൻ്റെ അപ്പുറം കളിക്കാൻ വരും. ഇവിടെ കളിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി. ദിവ്യം ബ്രോ, പ്ലീസ് ക്രിയേറ്റ് റൂം ബ്രോ. Now it's Mbappe. Zakaria. And the counter is on. Neymar on a charge down the left. Neymar going face to face with his great rival. Nice Platini, nice. അടിപൊളി ഗെയിം. No introduction. ഏതാ ഗെയിം? Now it's Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Neymar. Now it's Platini. Scholes. Messi. Mbappe. And the keeper has reacted superbly there. Mbappe സുഖാണ്. അലീൻ ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? അലീനെ യാച്ചിക്കാൻ്റെ ഗിവ് അവ കിട്ടിയിട്ട് എന്തായി? Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Bonucci with the clearance. Barcelona have their second corner now. Excellent challenge there, uncompromising. Thanks da Neymar, thanks da. Nice game. Now a sudden chance to counter. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Mbappe. Maldini promptly onto that, and that is that. Vieira conjures time and space where few can. Zakaria. Now it's Cristiano Ronaldo. Can he finish? And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This possibly the last play of the half. Platini plays it short. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps.
An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Pinches it off him. Vieira. It's a good spell of possession, this. Now, can they get him away? Messi. This is the time you need that pace. He's found a way past. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's a sharp pass. Played out to the left flank. It's a good run down the left-hand side. Costa Curta does really well to win the ball there. Sally bro, welcome. Messi. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. ഇതിനകത്ത് പിടിക്കരുത് എന്ത് കളിക്കണ ഇവന്. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen What? so far. Neither side has produced that many efforts at goal. ഈ പാസ്വേഡ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ആ പാസ്സൊക്കെ നോക്കട്ടെ നെയ്മറിനെ. ആ പാസ്സൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങള്. അത്രക്കും നല്ല പാസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പാസ് നോക്കിയത്. Oh, this looks sharp. Passing is crisp and sharp. Here's Zakaria. And here's Forlan. Now it's Messi. And Messi! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Divyan bro, you are available? Three coming up. That has been knocked clear. Oh, he had to make that, and he did make it. He's being urged to shoot. Picked out brilliantly, and he's found a way past. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared Okay, to back please, down, please and create to be room, honest, bro. that's how it should be. Please create. That is a great pick out. Oh, Neymar! Please create room. It's in! No, bro, you create room, bro. The deadlock is broken. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first shot, surely! 2 added minutes has been indicated. Platini looking to be a menace in the final third. Maldini. Referee looks at his watch and ജീജടാ ഇല്ല അടിപൊളി well, ഗെയിമാണ്. that was tense. Boy, that was Adigoli. tense. The two sides separated by the game's only goal. Everything Neymar default. picking up the man of the match Default, award. default, bro. No surprise there. They were sent packing. ജീജടാ Barcelona അടിപൊളി കളി. a bit late. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം പ്രോസ്. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം തോണികളെ. 6 ലൈക്കാ വന്നേക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക്.
UFC Fenox. ഇതാണോ? Full default bro. Not change. Who is this guy? സാലി അടിപൊളി പ്ലെയറാടാ. നൈസ് പ്ലെയറാട്ടോ സാലി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ സാലി. നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ റൂമിടാ. ഇത് ഇവന് കുറേ സമയം ചോദിക്കുന്നേ സാലി ബ്രോ. ലൈക്ക് അടിക്കും മക്കളെ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അലീനെ ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എന്തായി ഗിവ് അവേ കിട്ടിയിട്ട് എന്തായി അവസ്ഥ? ഗിവ് അവേ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. അല്ല ഗെയിം 6 I'm Peter Drury, and providing analysis Tenonalla. and expert opinion alongside me will be Jim 6 മിനിറ്റാണ് ഗെയിം. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. മനുഷ്യനത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? മൂപ്പര് കൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊന്നും വേറെ എത്തൂല. അതാണ് മൂപ്പര പ്രത്യേകത. Oh, he's managed to get himself offside. And it's Messi. Neymar, a player who needs no introduction. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. That's a good ball. Good challenge. ഇന്ന് ആരുമില്ല. ആരാനൊക്കെ തിരിയാത്ത മാവി ആരും ഇല്ലാന്നല്ലോ. Ball won cleanly. ആരും കാണില്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി നോക്കട്ടെ. And this is Messi. He's through, chance for a shot. It's bounced back off the post. Zakaria. Pressing's intense and it's paid off. And no, that is pretty much the end of that. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's cut it out. ഒരാൾ ഉറങ്ങി എണീച്ചില്ല ഇനി. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കളിക്കടി ഇവരൊക്കെ. Neymar. Vieira. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Well seen.
It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Vieira. Well timed, excellent interception. Cristiano Ronaldo. Now who's going to be first to അക്കു this? ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ലൈവാണ് കളി? That's the പറയാ end of the first half. ലൈവിലാണുള്ളേ. A decent enough half, Eh? but neither side അക്കു able to ഇപ്പുറം വാ, get ഇപ്പുറം വാ, on the അക്കു score ഇപ്പുറം വാ. sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Some Just a first quick half thoughts. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Nilamani A single spotted. shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. അയക്കണ്ട. സോറോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. സോറോ വെൽക്കം. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 21, Mbappe. Coming on the field is number 13, Cristiano Ronaldo. Substitutions taking place. Here we go again then. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Bale going face to face with his great rival. It's Bale! It's loose now and they want... Oh, he's been caught on it here! And another try! Firm header just off target. എല്ലാവരും ലൈക്കടാ, എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യടാ. ലോലക്സ് ബ്രോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മാക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം. മാക്സ് ബ്രോനെ നമുക്ക് കാണില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ കാണില്ല. വലിയ ഒരു സ്ട്രീം തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂപ്പരൊന്നും കാണാനില്ല. And it's Messi. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. എന്തുണ്ട് സ്ട്രീമിന്റെ അവസ്ഥ? എന്തുണ്ട്? എല്ലാവരും ലൈക്കടാ. Messi. He's a sharp little ball here. He's found the way through. Here it is, crossed in. മോനെ ഓന്റെ ബെയിൽ കൊടുന്ന് ഓട്ടം നോക്കടാ. And simple. Foot in. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in. Can he finish? ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. They've done it! ഓക്കെ, നനി ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച മാച്ച് കണ്ടന്റ് ഇറക്ക്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നിന്റെ ഇവിടെ കളിക്കണേ. നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഇറക്കുന്നതിന് സന്തോഷമുള്ളൂ വാക്സണ്ണ. നമുക്ക് നിങ്ങളെപ്പോഴൊക്കെ കളിച്ച് കണ്ടന്റ് തോറ്റാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ജയിക്കുന്ന കളി ഒന്നും നോക്കിയേ വേണ്ട. നീ ജയിച്ച കണ്ടന്റ് ഇറക്കിക്കോളാം, അതാരായാലും കേട്ടോ. Shevchenko, great ball and he's in here. Lovely feet. സാലിബൻ നൈസ് സാലിബിയാടത്. Unapologetically persistent, it's almost personal, and it had to be. That's positional gold, the utilisation of space. Paris Saint-Germain really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're in. Shot a goal! മെസ്സി എടുത്തു ബ്രോ. മാക്സ് The lead may be fragile, താനോസ് ബ്രോ but the വെൽക്കം. keeper was എടാ മെസ്സിനെ എടുത്തോ? അതൊക്കെ ഇപ്പോ നീയൊക്കെ റിച്ചായി അല്ലേ? നീയൊക്കെ റിച്ചായി. നമ്മള് മെസ്സിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ലാണ്ട് മൂലക്ക് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് മെസ്സിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈസ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്കൊന്നുമില്ല, ഒന്നും ആക്കില്ല. കിട്ടുന്ന 100 വെച്ച് അങ്ങ് കറക്കും. താനോസ് അണ്ണാ വെൽക്കം. ഇന്നലെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നാളെ വരും. എടാ പെട്ടെന്ന് ഇട് മുത്തേ, പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് നീ ഇതാക്കല്ല കേട്ടോ. ധനോസേ താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ബ്രോ. നീ ഇതാക്ക കേട്ടോ, ലേറ്റ് ആക്കല്ലേ വാക്സിൻ, ലേറ്റ് ആക്കല്ലേ. ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടേക്ക് കോയിൻ ഓഫർ വാങ്ങി കറക്കി കാർലോസിൻ്റെ മെസ്സി കിട്ടി.
Substitution for Paris നീയില്ലേ നമ്മൾ ആ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ വരണം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് വരും. മനസ്സിലായോ? ആ ചൂട് നമ്മൾ ആ മെസ്സിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോ എന്താ പറയുക വീഡിയോ വരണം. ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയണേ. Luis Suarez with the cross. coming on the field. Number 7. Cruyff. Suarez. Number 8. Pedri. Number 22. Zico. Number 10. Johan Cruyff. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, no joy this time. Paris Saint-Germain really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. I think we're just about done here. Pedri. And here's 2 Cristiano minutes has been Ronaldo. indicated. Zakaria. Now it's Shevchenko. That's an imaginative pass. എടാ ജീജി മുത്തേ. Barcelona have BC, welcome. doggedly, sometimes മായാവി എന്റെ കുമ്പുടി സത്യം മൂപ്പര എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടടാ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ മായാവി ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്ക്രൈബർ കിട്ടണം കേട്ടോ. ആള് നൈസാ സത്യം ഭരത്. എടാ ഞാനൊന്ന് അക്കുവിന്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടെ മുത്തേ, അക്കുവിന്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടെ. അക്കുവിന്റെ അക്കുച്ചിന്റെ വീട്. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. ജീജടാ Wish you all a very good evening. നമ്മള് അക്കു ലൈവാടാ നമുക്ക് കളിക്കാം. എസ് ടി കണ്ണ നമുക്ക് കളിക്കാം. അക്കു ലൈവാണ്, അവന് ഇപ്പം വന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളെപ്പുറം കളിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരപ്പുറം കളിക്കണോ? അക്കു പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രം. അക്കു ഗെയിമിലാണുള്ളേ. ഓൻ വരട്ടെ, ഓൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൻ വരട്ടെ. രണ്ടാം വിടാം, ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൻ വരട്ടെ. റൂമിടാ. അക്കു ഗെയിമിലാടാ. ഓപ്പാട് നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ. ഓപ്പാട് നല്ല കളി കളിച്ചു, പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതാക്കി. എടാ സത്യം മുത്ത സത്യം ബ്രാട്ടമായിട്ട് പേരടാ പേര് നോക്കിയേ. മായാവി ബിഗ് ഫാൻ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി സിനിമ. റൂമിടട്ടെ നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. നമുക്ക് ലൈക്ക് എത്ര വന്നേക്കണേ? അത് 14 ലൈക്ക് വന്നു. 20 ലൈക്ക് ആക്കാൻ നോക്കടാ. 14 ലൈക്ക് വന്നേക്കണേ, 20 ലൈക്ക് ആക്കാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്ന്. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ വന്നു 15 ആക്കി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സന്തോഷം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷം. അല്ല മായാവേ, എല്ലാവരും ലൈക്ക്. അവൻ്റെ പൊന്നെ, ഇവനെന്താണ് ഇതിൽ പെറ്റിരിക്കാണോ ഈ ചെറുത്താനൊക്കെ? ഡിവൈസ് പോക്കോ F6 എടാ. പോക്കോ F6 അനിവൺ ഫ്രണ്ട്ലി. എടാ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ലോലക്സിൻ്റെ ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുത്തേ. ലോലക്സിൻ്റെ പുറം ആരെങ്കിലും കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. SD കണ്ണ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 1 മണി 2 മണിയൊക്കെ നമ്മൾ ലീവ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പേടിക്കേ വേണ്ട. സിസ്റ്റം ഏതാ? സിസ്റ്റം കസ്റ്റമൈസ്ഡാടാ. കസ്റ്റമൈസ്ഡാണ്. ഫോർമേഷൻ പെയ്ഡാണ്. ഞാൻ 2 ലൈക്ക് അടിച്ച്. അൽത്താഫെ താങ്ക്സ് ബ്രോ. സ്പെക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാ? സ്പെക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം.
സ്പെക്ക് വരുന്നുണ്ടാ? റൈസൺ 7 7700X. പിന്നെ വരുന്നത് 16 GB GSK സ്കില്ല് DDR5. പ്ലേ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. SSD 1 TB. നമ്മളെ പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. പ്രൊസസ്സർ വരുന്നത് നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ഏതാ? ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് 5060 8GB MSI. ലോല വെൽക്കം. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വരുന്നത് 5060 RTX 5060 MSI. പിന്നെ റൈസൺ 7770 7700 7700X. ഏകദേശം കുറച്ച് ഫണ്ട് പോയി. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കണില്ലടാ. ഉപ്പ് തീയോ. നൈസാണോ PC? നൈസാണോ അത്? Hakimi, and it's Nakamura. Memphis Depay. It's Nakamura. Vieira. അടിപൊളിയാണോ അത്? Nakamura. ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ PC ആവശ്യമാണ്, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ PC ആവശ്യമാണ്, ഗെയിം കളിക്കാൻ PC ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി നല്ല പ്രൊസസ്സർ എടുത്ത്. And that's put paid to a promising move. Casemiro. And it's Rice. Oh, now here's an interesting matchup. That's rather hopeful. പോയോ എടാ എല്ലാവരിലേക്ക് അതേപോലെ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ് ഇടാം നമുക്ക്. ഇന്ന് 5000 സബ് അടിക്കാലോ. Zakaria. Messi. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. നമുക്ക് 5000 സബ് അടിക്കാലോ. Rice. Gonzalo Ramos. CB ഒന്ന് കേറി വരല്ലേ? അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആടി ഇരുന്നേ. Can see things others simply cannot. Getting on for a third of the way through the game. Gonzalo Ramos strokes it back. Borussia Dortmund finding their passes. He's been bundled over. FC ടോർണൽ 1v1 കളിക്കട എല്ലാവരും ലൈക്ക് 20 ലൈക്ക് ആക്കിത്തടാ. ഇപ്പം എത്ര ലൈക്കായി? ഇനി 3 ലൈക്കും കൂടി ആക്കിത്താ. നമുക്ക് കളിക്കാം. Great chance here from position A1. And so we have the first set piece of the game. 3 ലൈക്കും കൂടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 30 ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. Memphis Depay. It's loose and there's a race for the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. നെയ്മറിട്ട് പൊസിഷൻ മാറിപ്പോടാ. Casemiro. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So still we are where we began. It's 0-0. Now it's Platini. Now it's Neymar. Platini. Oh, fantastic! It's me, Naruboy. Welcome. NMR soccer കളിക്കാം. അതേതാ ഗോള്? എന്താ സാധനം പോയത്? ആ ഗോൾ കീപ്പർക്ക് അനങ്ങാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ഗോൾ അടിക്കുന്നു വേണ്ടി ഇവൻ കളിച്ചോളൂ. വാട്ടേ ഗോൾ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. FTP പ്ലെയറാണ്. ഹൈബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സജിൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2-3 ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടെ കളിച്ച് നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ.
at first half thoughts. Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're Neru boy, switching to welcome. that and still Thanks very for much in subscribing, this bro. game. Barcelona. മൂപ്പര് നന്നായി കളിക്കും. മൂപ്പര് കാരണം നല്ല ഡ്രിബിളറാണ്. All to play for. ഡ്രിബിളിംഗ് ആണ് അവന്റെ മെയിൻ. And the game has already resumed here. ഈസി പോയാ? Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Can he get away here? Defending here is really tight. Zakaria. Neymar. That's a good run down the left. Oh, sweet feet. ഈസി പോയാ? പ്ലാറ്റിനി ഫ്രീയോ? പ്ലാറ്റിനി അല്ല. Super running, sharp movement. Came up പ്ലാറ്റിനിന്റെ against കാര്യമല്ല the പറഞ്ഞ defender മായാവി നീ who was ever so ഇതാക്കല്ലേ? determined. Neymar, a player who needs no introduction. ആണ്. ആരാ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റിനി ഫ്രീ ആണ്? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Now it's Platini. Platini goes steaming forward. Now it's Neymar. Maldini, the man that is tenacity personified. ഓഫ് സൈഡ് ആണ്. എത്ര കോയിൻ പൊട്ടി പ്ലാറ്റിനി കിട്ടിയ? പ്ലാറ്റിനി ഫസ്റ്റ് കറക്കൽ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് 900 കറക്കൽ പ്ലാറ്റിനി കിട്ടി. ഇത് പഴയ പ്ലാറ്റിനിയാടാ. ഇസ്മിൻ ഓർബോയ്, നെറു ബോയ്. ഇത് പഴയ പ്ലാറ്റിനിയാ, പുതിയതല്ല. ഹോൾ പ്ലെയർ അല്ല. ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 ഇല്ലേ? ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 പ്ലാറ്റിനിയാ. Camavinga. Cristiano Ronaldo. Casemiro. കളിക്ക. ഞാനടുത്തൊക്കെ ഓടിട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാനടുത്തൊക്കെ ഓടി. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. It was a chance, but meat and drink for the keeper. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Neymar. No, he is not giving anything away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Good chance here. ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോളിൽ 2 ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഗെയിംസ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് 2 അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്വിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ആക്കാനാണ്. എടാ, എനിക്ക് ദേവനന്ദ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ക്ലോൺ ആപ്പ് വരുന്നതാണ്. ക്ലോൺ ആപ്പ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 2 അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലോൺ ആപ്സ് ഉണ്ട്. Nakamura is always playing with one eye on the spectacular. Gonzalo Ramos. എടാ, ഗോൾ കീപ്പർ പോകല്ലേ? ഞാൻ 2 ആളെ വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗോൾ കീപ്പർ എവിടെ പോകുന്നത്? Memphis Depay, very nicely done. He's away. ഗോൾ കീപ്പർ പോകുന്ന പോക്കൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അക്കുവായിട്ട് കളിക്കാൻ. അക്കു ലെവലുണ്ടോ? മെസ്സി കറക്കില്ല. മെസ്സിനെ കറക്കിയില്ല. മെസ്സിനെ കിട്ടിയില്ലടാ. മെസ്സിനെ കറക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ല ഗെയിമിലില്ല. അക്കു റൂം കൊണ്ടിട മായാവി. അക്കുവിന്റെ So what do you take away from it all, Jim? And there's a lot more to read into this game than just the scoreline. My thanks to ബ്രോ, Jim. ക്ലോൺ ആപ്സ് 2 ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാവും. ക്ലോൺ ആപ്പ് 2 ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാവും. അതന്നെ പറയണേ. അവൻ ചോദിക്കുക, ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോളിൽ 2 ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഗെയിംസ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് 2 അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സ്വിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ആക്കാനാണ്. പറ്റത്തില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലോൺ ആപ്സ് ആണ്. ക്ലോൺ ആപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ട് കണക്ട് ആക്കിയിട്ട് 2 അക്കൗണ്ട് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല. താനൂസ് എമർ റൈഹാൻ ഫ്രണ്ട് ആക്കോ. ഷഹൽ ബ്രോ, ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. എടാ, അക്കുവിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാ
ബ്രോ ബാൻ കിട്ടാൻ നോ ബ്രോ, നോ നോ നോ, ദിസ് ഇസ് ലീഗൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ലീഗൽ ബ്രോ. ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? CF ഇല്ല, 3 SS, അത് പറ്റത്തില്ലടാ. അവൻ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത ആളായിരിക്കും. ഓക്കെ താങ്ക്സ് ബ്രോ. താനൂസിന് എന്താ പ്രശ്നം ബ്രോ? ക്രോണാപ്പ് 2 ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് കളിച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയാ. അടുത്ത ആളായിരിക്കോ PC. എടാ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാ? എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? ഇതെന്താടാ ഇവര് സെർവറിന് വയ്യേ? ഇടക്കിടക്ക് മൂടൊക്കെ പോകുന്നത് സെർവറിന്റെ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെച്ചോണ്ട സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രാഷ് ആയി. റൈഹാൻ പ്ലേ എടാ, ജോയിൻ ബ്രോ. മാസ്ക് കോപ്പി ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിച്ചോ? വരൂ റെഡി കറിയുക. റെഡി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരട്ടെ. എന്നമാരെ കയറാങ്ങി കയറിക്കോ, ഞാൻ റൂം ഇടാം. സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഇടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ? എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സിലായോ? ഈ ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ കഴിയുമ്പോൾ കയറാൻ, ഒരോട്ടം കയറിയാൾക്ക് പിന്നെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മിസ്. ഒരാളെ കയറിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കത്തില്ല. ജസ്റ്റ് മിസ്. മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി എത്ര കോയ പൊട്ടിച്ച്? ഈ മെസ്സി നമ്മൾ ഫുള്ള് എടുത്തേക്കാ. ഈ മെസ്സി, നെയ്മർ, സുവാരസ് ഏകദേശം എത്ര പൊട്ടിയെന്നറിയോ? അല്ല, പൊട്ടിയത് എത്ര അറിയോ? 5000 കോയം പൊട്ടിയിട്ട് 5000 കോയം ഞങ്ങൾക്ക് 3 കിട്ടി. ഈ പാക്കിൽ 5000 കോയം ഞങ്ങൾക്ക് 3 കിട്ടി. എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ടാണ്. എല്ലാവരും കയറുന്നോണ്ടാണ്. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, റൂം ഇടുമ്പോൾ അപ്പം അടിച്ച് കയറും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ റൂമിൽ കോഡ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കയറിക്കും നിങ്ങൾ. എനിക്ക് 5000 കോയലിൽ ഇത് കിട്ടി, എന്താ പറയുക, ആളെ കിട്ടി. 3 കിട്ടി. ആ നെയ്മർ, സുവാരസ്, മെസ്സി. റെസ്പെക്ട് ഓപ്പണന്റ് ബ്രോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അക്കു. ഓക്കെ. അക്കു ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. അവന് പെട്ടെന്ന് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കലായിരുന്നു. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, this is intriguing. The ball is loose and the chase is on. Messi! What save bro? അതൊക്കെ സേവ് നെക്സ്റ്റ് യൂട്യൂബറൊപ്പം കളിക്കലുണ്ട്. എടാ അതേതാ സേവ് എടാ, അത്രക്കും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ സേവ് ആക്കുന്നത്? അതായത് ഗോൾ കീപ്പർ ആരാ? Messi with the short one. കൊന്നേ എന്റെ റൊണാൽഡോനെ കൊന്നേ. Strong running down that left flank. Mateus. Neymar goes steaming forward. Oh, that's a vigorous challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Hullet. So we're still where we started right now. Messi. Neymar. Vieira demonstrating his defensive quality there. As
That's good pressing, squeezing the play. അടിപൊളി അടിപൊളി. ഞാനൊരു യൂട്യൂബറാണ്. താനുസോ യൂട്യൂബറാണോ? വക്കുവിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചില്ല. ഇല്ലടാ, വക്കുവിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചില്ലടാ. വക്കുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതുവരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരും കളിച്ചായിരുന്നു. വക്കുവിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കണം. അത് കളി പഠിക്കട്ടെ. കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. നെറു. Spread it left. Great vision. Chance to deliver. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Oh, sweet feet. ആ ഗോൾ കീപ്പർ പോന്നു നോക്കിയേ. താനൂസ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? താനൂസേ കറക്റ്റ് പറ. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Neymar, a player who needs no introduction. Challenge just a bit on the ആ ചീള് ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് എറിഞ്ഞിട്ടടാ. എന്തിനാ വിയർ ഇങ്ങനെ ചെക്കൻ എറിയല്ലേ? Everything they're doing screams counter attack, but it's a long counter attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. He's a sharp little ball here. Pullet receives it in a wide position. Nice physical challenge. Bonucci defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great ball, big chance! Superb goal! എനിക്ക് മടിയാ നോ കോണ്ടന്റ് ഓൺലി കാണാം. എനിക്ക് ഡാഷ് ഡബിൾ ചെയ്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല ഈ ഫുട്ബോൾ വേണ്ട എത്ര പൈസ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കണക്ക് നോക്കാറില്ല. ഏകദേശം ഞാൻ കണക്ക് പ്രകാരം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 20 ടോട്ടൽ കേട്ടോ. 20 അടുത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കൽ വളരെ കുറവാ. Barcelona have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. He's found the way through. Oh, he's been caught napping. Chance! It's loose now. What a save, man. What a save. As the first Yeah, half that's draws it. to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. It is now time for our Back on the first 45 minutes. അടിപൊളി സേവടാ. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ കിട്ടണ്ടാ. യൂട്യൂബ് റവന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 month 1.5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോ ടിപ്പ് പറ 3CB ഡിഫൻസ് 3TB ഡിഫൻസിൽ ഞാൻ പറയാം. എനിക്കിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 2 CB എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നൺ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ CB, നമ്മളെ ഈ തുറാമത്തെ CB ഇല്ലേ, അവരെ പിടിച്ച് CBയിലാക്കിയാൽ മതി. അതിന് ഒരു ബിൽഡപ്പ് മതി, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ 3CBയിൽ. Zakaria. Out to the left it goes. Ronaldo is onto this. It's Cristiano Ronaldo! പ്രത്യേകിച്ചില്ല. പിന്നെ DMFന് ഡീപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കാം, മനസ്സിലാവോ താനൂസേ? DMFന് ഡീപ്പ് ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ്. കുറച്ച് സ്പീഡ് CB ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. നോ പ്രഷർ, ഓൺലി DMFനെ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രഷർ ആയിരിക്കാം. Oh, such a clever touch. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. He won't be happy with that one. Now there's a bullet! Oh, terrific! ഓൺലി DMFനെ കൊണ്ട് മാത്രം എക്സ്ട്രാ കന്നവരോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടാൻ മതി. അത് മതി. അതിനൈസാടാ. അടിപൊളിയാ. ഞാൻ DMFിൽ ആൻജർമാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നൈസായിരിക്കും. എൻ്റെ മോനെ ആ കസീസ് അടുത്തേക്ക് വന്നേ നോക്കിയേ. That's very disappointing, it has to be said. And now they can spring out of defence. മോനെ അട്ടം നോക്കല്ലേ, ബോൾ നോക്ക്. ഈയൊരു അട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഓടാ.
Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Zakaria. Neymar. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Vieira was in no mood for any of that. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Oh, that's fabulous. Next turn. Brilliantly cut out. It's a sharp pass. India really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now it's Messi. Oh, this is a great position. India needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. അതാടാ നൈസ് ഗെയിമടാ നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു. വെച്ചാൽ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? കോസ്റ്റക്കൂട്ട സെൻറ്റർ സേവ് പറ്റത്തില്ല. കോസ്റ്റക്കൂട്ടിന് സൈഡോട്ടേക്ക് കിട്ടോ സാനോസേ? കാരണം നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ സി ബി ആക്കാം. നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ സി ബി ആക്കി എന്താ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റൊക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഹൈറ്റിലുകൊണ്ട് മൂപ്പര് കുറച്ചും കൂടി ഹെഡ് കുത്തു. കോസ്റ്റക്കൂട്ട ഈ ക്രോസ് പാങ് വരുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റക്കൂട്ടിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ആടാ. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. It's Neymar! ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഡിവിഷനാണ് പുസ്റ്റാക്കില്ല. ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്. ഡിഫൻസീവ് കൊടുത്താൽ മതി താനോസേ, ഡിഫൻസീവ് കൊടുത്താൽ മതി. ഡിഫൻസീവ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. ഏതാടാ പോയോട്ട്? And he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. 2 added minutes has been 2 indicated. up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very... So that's ജീജടാ നൈസ് അടിപൊളിയാടാ. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Romario picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your final thoughts, Jim? ലോലൻ ഇവിടെ. Pressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, ലോലനുണ്ടോ? ലോലനെ ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് കാണാനില്ല. ലോലൻ ഫുള്ള് ബിസിയാ. ഐ ആം കമ്മിങ്. എടാ വന്നോ അടുത്താളെ ഇരിക്കോ. തളികരിക്കോ? രണ്ട് സ്ട്രീമും കിട്ടണില്ലേ? റൈഹാൻ പ്ലേ. അടുത്ത ആൾ കയറിക്കേ. എടാ എല്ലാവരും ലയിക്കടാ. നമുക്കൊരു സന്തോഷല്ലേ, എല്ലാവരും ലൈക്ക്. ജസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് 24 ഓസിൽ ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാരോടും വെൽക്കം. പിന്നെയും ജസ്റ്റ് മിസ് ധാനോസേ. എടാ ഇത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ കേട്ടോ. ഫേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കില്ല. ഞാൻ 3 വട്ടം എൻ്റെ ലൈവിലേക്ക് വന്ന് 3 വട്ടം. എടാ ഇത് ഏതാടാ? ഇനി എന്നൊക്കെ നീ കളിക്കണ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ഞാൻ മോടുന്ന് മാറ്റുവേ, നീ കളിച്ചേ. ഞാൻ മോടുന്നിട്ട് ചാടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഹൈഡാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കല്ലേ. ഞാനൊന്നും ആക്കില്ല. പിന്നെ ഓനെങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈഡാകാം.
താനൂസേ Well, what a sight Sorry this da, sorry is. da. A beautiful evening Yeah, and the promise ഇങ്ങനത്തെ of a പൊട്ടത്തരങ്ങൾ match നിങ്ങൾ that will കളിക്കല്ലേ? really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The പൊട്ടത്തരങ്ങൾ excitement has കളിക്കല്ലേ? really picked up now, and I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect താനൂസ് പോയോ? ambiance ഫോൺ for the ഹാങ് central ആയതാ. characters എന്തെങ്കിലും who are ready now to perform. And already we're underway here. Well, plenty argue, Jim, that Thanos Lautaro പോയോ? is the complete എംഷാൽ ബ്രോ footballer. വെൽക്കം Do you think വെൽക്കം so? എം1 സ്റ്റാർ ബ്രോ Yeah, he's a goal Thanos scoring ഓന് number 10 അറിയാണ്ടായി and a പോയതാ. sweeper all in one. That's a pretty അറിയാണ്ട് unique skill ഇതായി set. പോയതാ. His അപ്പൊ അത് career is കാര്യമില്ല. all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. Neymar. It's a promising position. Drill. Goes for a shot! Deftly away. Messi. And Messi! എന്റെ പൊന്നെ ബ്രോ എന്റെ ഒപ്പം 3 ഗെയിം കളിക്കും ഒരു ചാലഞ്ച് ഇടാം. എന്ത് This is already എടാ ഏതാടെ ഗോളാ? position when a player of his caliber can open up അതേതാ ഗോള്? with a brilliantly classy എനിക്കൊന്നും finish. മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവനെ ഹൈഡാക്കിയടാ. ചാനലിനെ ഹൈഡാക്കി. He's gone for goal! അതന്നെ വേർന്നില്ല. DTന്റെ ബൂം ഏതാ ഗോള്? He's got away. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. He's in a Messi! What the finishing, bro? I am going to GPay, brother. എടാ GPay എന്താ ചാലഞ്ച് എന്താ? ചാലഞ്ച് എന്താ? ചാലഞ്ച് എന്താ? നമുക്ക് കളിക്കാം. പക്ഷെ ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് പറയണം. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Climbs up big! Well, he should have done better, and he knows it. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again. എന്നാ challenge എന്നാ പറ? I would. Barcelona have ഞാൻ reclaimed it. ഡിവിഷൻ പുഷാക്കിയില്ല. നമുക്ക് നെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത് വൈഫൈ സ്റ്റേബിൾ അല്ല, സെർവർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Costa Curta spots it and intercepts. ജസ്റ്റ് 3 ഗെയിം ഉണ്ട് അപ്പം അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ വെച്ചാൽ 3 ഗെയിമിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുക. അപ്പോൾ നീ എന്താ ചാലഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കണേ? Man adored by many. എന്താണ് 3 ഗെയിം കളിച്ച് നീ എന്ത് തരും എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ? Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. The pressing's intense, and it's paid off. Good running, strong and purposeful. It's ഒന്ന് കയറ്റടാ, ഒന്ന് കയറ്റണം. 3 ഗെയിം കളിച്ച് 100 രൂപ റൈറ്റ് ബ്രോ മതി. നമുക്ക് കളിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഒറ്റയടിക്ക് 3 ഗെയിമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കളിക്കാം. അതിന് ശേഷം ഒരു ഗെയിം കളിക്കാം. അങ്ങനെ ആക്കി കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബോറടിക്കും. എന്നെ മാറേ Anthony with the short one. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ. Batistuta, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Barcelona are one up and looking surprisingly comfortable. Neymar. And here's Platini. Threads one in. Thuram promptly onto that, and that is that. Has a shot. എടാ മെസ്സി ഒന്ന് അടിക്കടാ. And kept out മനസ്സിലായി. by the most എന്നാ 2 ഗെയിം കളിക്കാം. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. And this could be the final action of the first half. മെസ്സി എടുത്തില്ല. നമ്മളെ മറ്റേ മെസ്സി
മറ്റേ മെസ്സി ഇത് ഉടായ്പ മെസ്സി ഇല്ലേ, ഉടായ്പല്ല പഴയ ബ്ലിസ് കളറില്ലേ ആ മെസ്സി. And the whistle Okay. goes for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. എത്ര ടൈം വരെ ഉണ്ട് സ്ട്രീം ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടോ? സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ 1 മണിയിലായത്, 3 മണി നമുക്ക് സ്ട്രീം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യാം. 2 മണിക്കൂർ ഇനിയുണ്ട്, ഇനി പേടിക്കേ വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കേണ്ടപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Oh, that's horribly mistimed. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ ഓടാ ഓക്കെ ഓക്കെ. Barcelona presented with a golden opportunity here. So this to extend their lead. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പാണോ? എന്താ വേണ്ടത്? അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പാണോ? നിങ്ങൾ പറ. ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ കോപ്പാണോ? നിങ്ങൾ പറ. സെറ്റാക്കാലോ. എപ്പിക് ഗെയിമർ ഹായ് ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. He won't be happy with that one. He's a sharp little ball here. And that pass just didn't quite work. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? And it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Neymar. Barcelona appear to be happy to let their front players Akucha boya, Akucha levenda Akucha. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Yeah, can so cleverly bypass the press. Very nicely done. Messi! CB ബിൽഡപ്പ് റൂഡിഗർ റിവ്യൂ അറിയോ? 3 CB യൂസ് ആക്കാൻ റൂഡിഗറിന് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ റൂഡിഗർ ഏത് സമയത്ത് അറ്റാക്കിംഗ് മെയിനിലേക്ക് പോകണം. ആൾ അറ്റാക്കിംഗ് മെയിനിലേക്ക് പോകും, മനസ്സിലായി? അത് ബിൽഡപ്പ് ആയാലും അഗ്രസീവ് ആയാലും അല്ലാതെ ബിൽഡപ്പ് ആയാലും ഡിസ്ട്രോയർ ആയാലും ഓപ്പര ആ പ്ലെയിൻസിൽ അങ്ങനെയാണ്. നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് കൊടുത്തിട്ട് നീ ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർമാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. Still no way through. The defending here is resolute. Yeah. Messi going face to face with his great rival. Shot could be on, and Messi! And it's Michel Platini. എത്ര സേവാണ് ഇത്. ഇവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ശരിയില്ല, ഇവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ശരിയില്ല. So their fourth corner of the game. There's no sort of quality on that. ആഞ്ചറിങ് ഡിഫെൻസീവ് നല്ലത്. ആഞ്ചറിങ് ഡിഫെൻസീവാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആരി എടുത്ത ഹോയ്സൺ. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Tries to pass it through. എടാ നെയ്സ് എടാ, ഞാനും ഹോയ്സൺ എടുത്തു. ഹോയ്സൺ സെറ്റല്ലേ? ഹോയ്സൺ സെറ്റല്ലേ? Quite sorted out. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Marmoush. And he's made sure that's not getting through. 2 added minutes has been indicated. Barcelona clearly now in lead preservation mode. That's at the end. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Messi taking in the accolades, having been named man of the match. And deservedly so. യെസ്, ഡീസന്റ് പെർഫോമൻസ്. അടിപൊളിയാ. എപ്പിക്ക് അടിപൊളിയാണ്.
ഞാൻ കളിപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിഫെൻസീവിലും അത് അടിപൊളി പാസ്സടാ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് അടിപൊളി പാസ്സടാ, അടിപൊളി പാസ്. നിങ്ങളെ കീഴ്നാൾ കയറിക്കോ. അടുത്ത കോപ്പാണ് കീഴ്നാൾ കയറിക്കോ. നിജാതെ ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് തോന്നണ്ട. ജസ്റ്റ് കോപ്പിന് ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കളിക്കാം. കോപ്പിന് ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കളിക്കാം. നിങ്ങൾ കീഴ്നാൾ കയറിക്കോ. പാസ്സൊക്കെ സീനാണ്. തോക്കി കയറുന്നത് സത്യോ. അടാ വൺ ടച്ച് പാസും കൊള്ളാടാ. എപ്പിക് ഗെയിമറെ വൺ ടച്ച് പാസും കൊള്ളാം. എനിക്ക് വാൻഡിക്കിനെക്കാട്ടി എത്രയോ ബെറ്റർ ആയി തോന്നുന്നത് ഹോയ്സണാണ്. എടാ കീഴ്നാൾ കയറി വാ വാ വാ. വരൂ. ജീപേ നോക്ക് ബ്രോ. കണ്ട് എന്നമാരെ ഞാൻ കണ്ട്. എടാ രണ്ടാളും കൂടെ സെറ്റാക്കാം. ഫൈനലി കയറി. ഹംസ കുട്ടിയോ? എടാ പേര് നോക്കടാ, പേര് നോക്കിയേ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച് ഐ ആം ഇൻ NMR. ഓക്കെ. അടുത്ത NMR ആണ്. ആഡഡ് സ്കിൽ ടാക്കിള് ക്ലീനസ് പോരെ, അത് മതി. ടാക്കിളും കൂടി കൊടുത്താൽ നോക്കണ്ട. ടാക്കിളും കൂടി കൊടുത്താൽ ആള് നൈസ്. ആളല്ലെങ്കിലും നല്ല ടാക്കിളറാണ്. എപ്പിക്ക ഓൾറെഡി മൂപ്പർ നല്ല ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയറൻസ് പോരെ. 2 ഗെയിം കളിക്കാം. അല്ല നമുക്ക് NMR 100 അയച്ചാൽ നിൽക്കാം മായാവി. അടുത്ത 2 കളി മൂപ്പരപ്പുരം കളിക്കാൻ. അത് കളിച്ചൂടെ? ചാലഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. എടാ ജസ്റ്റ് 1 സബ് എടാ. 5200. എടാ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ്. നമ്മൾ 4 ദിവസം കൊണ്ട് 200 സബ് അടിച്ചു. ഓപ്പോ ലീഡർ ആരാ? അറിയില്ല. 4 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ 200 സബ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ബ്രോ. മീർ ഹംസ സൈഡ് ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം അല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അടുത്ത 2 കളി നമുക്ക് NMRൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഗെയിം കളിക്കാണ്ട്. എപ്പിക്കെ എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. ഓപ്പണന്റ് ഇത് എൻ്റെ സ്കോഡല്ലടാ. ഇതെൻ്റെ സ്കോഡല്ലേ, അതോട് പേടിക്കാനില്ല. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ കാണിക്കാമോ? കമ്പനി പ്രൊഫൈലോ? അതെന്താ കമ്പനി പ്രൊഫൈലോ? ഹാപ്പി ടു പ്ലേ യൂട്യൂബ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ. എൻജിൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ്. എൻജിന് താനോസേ എൻജിനില്ലേ, എൻജിൻ എനിക്ക് തന്നേക്കാം. 100 തന്നേക്കാം. 2 കളി കളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട്. കോപ്രോ കളിക്കാമോ? കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് മാച്ചാണോ? ഫുട്ബോളറെ നമുക്ക് GK ഇല്ല ഗെയ്സ്. ഒബ്ലാക്ക് കൊള്ളാലോ. കൊള്ളാം. ഒബ്ലാക്ക് മോശമില്ല, കളിക്കും. സോറി. അവിടെ എൻ്റെ ലൈവിലായിട്ട് കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ ഞാനെടുത്ത് കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ നോക്കാൻ മുത്തേ. കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത 2 ഗെയിം നമ്മൾ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. DR ഇന്ദു ഹരീഷ് ശ്രീ വിജയ്. ഓക്കെ. നോ പ്രോബ്ലം. ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ചാലഞ്ച് കേൾക്കാൻ നമുക്കിനി ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. കാലങ്കാത്ത് ഉറക്കുന്നുണ്ട്.
So it's down to business here. Clarence Seedorf is good enough to mix it up there with the best on the planet. In practically every position. Yeah, he can perform a whole number of roles in keeping with that Dutch trait of Messi, total Messi, football. Messi. And he can have the swaying influence here. It's Shot a goal! Goal! listen, the big അടിപൊളി man's പോടാ, earned അടിപൊളി പോടാ. reputations സൂപ്പർ for സൂപ്പർ. precisely the reason we just ഏതാ seen. ഫിനിഷിങ്, They have a ഏതാ habit of ഫിനിഷിങ്. making ആ the ഗോൾ presence കീപ്പറിന് felt. ഒന്നും ചെയ്യാൻ Here we പറ്റത്തില്ല അത്. are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. The movement ആ so ഗോൾ കീപ്പറിന് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സാധനം. അങ്ങനത്തെ ഫിനിഷിംഗ് വന്നേക്കണം Look, മെസ്സിന്റെ if ഭാഗത്ത് you നിന്ന്. want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So a breakthrough already. Neymar going face to face with his great rival. ഹംസ കുട്ടി എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് എസ് ഡി കണക്ക് 1vs കളിക്കുന്നുണ്ട്. That is ഇത്ര good സമയം 1vs pressure, കൊണ്ടാണ് just കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. hounded him off it. കണ്ണ ഇത്ര സമയം 1vs കൊണ്ടാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നീ Knocks it into എവിടെയായിരുന്നു? space. Cruyff. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5-6 ഗെയിമിന് ശേഷം നമ്മൾ കോപ്പ് കളിക്കണേ. ഇനി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Nakamura can so ഇനി cleverly ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഇനി bypass the അടുത്തത് press. 4-5 കളി 1vs കൊണ്ട് കളിക്കും. അതിനുശേഷം And it's കോപ്പ്. Marquinhos. ഇവ കളിക്കാൻ കിട്ടാത്തൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Excellent challenge there, uncompromising. He's shifting through the gears here. Tries to pass it through. ഇനി എപ്പോൾ 1vs കൊണ്ട് കളിക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത 2 ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. സെൽവൻ ബ്രോ പോയി വെൽക്കം. ഞാൻ അടുത്തൊരു 2 ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ചാലഞ്ച് ഇവിടെ ഫുൾ 1vs കൊണ്ട് കളിക്കാം. Good options around him and he failed to get his head up. He's going for goal. വാട്ട് എ സേവ് ബ്രോ. ഏതാ സേവ്. വെൽക്കടാ. ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആക്കിയോ? ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് സൺഡേ എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് ഉണ്ട്. ജോണോഷെ എന്താ അവസ്ഥ? ജോണോഷെ നൈസടാ. മ്യൂസിക് ലൂവറെ മ്യൂസിക് വൈബേ അടിപൊളിയാ. അത് അടിപൊളിയാ. Another throw in. എൻഎംആർ അടുത്ത റൂം ഇട്. ഈ കളി അടുത്ത റൂം കൂടെ ഇട് കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ കയറാം. Oh, there's a probing ball. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. De Arrascaeta, a player who needs no introduction. And he's had a hit. നീ കിട്ടോ. എൻഎംആർ റൂം കിട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ കയറിക്കോളാം. എടാ ഏതാ ഫിനിഷിങ് നോക്കിയേ. അതാരാണ്? ഏത് പോസ്റ്റ് കളിപ്പിക്കും? DMF ഈസ് മസ്റ്റ് ബ്രോ. DMFിൽ ആള് കൊള്ളത്തുള്ളൂ. Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. Rummenigge, that looks a decent ball. Neymar engages and forces him off the ball. Okay. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Nicely weighted ball. Messi. It's out for a goal kick. Kimmich. Oh, they could be caught out here. That is a great pick out. He's certainly onside here. And the shots! നല്ല പാസ് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് ഫിനിഷ് ആക്കില്ലടാ. Really looks sharp there. ഇത്രക്ക് Didn't നല്ല he? പാസ് That's വെച്ചിട്ട് very well മൂപ്പര് played. ഫിനിഷ് ആക്കില്ല. നോക്കിയേ. This possibly the last play of the half. It's a mighty effort. Tries to get it clear. And that'll be the last act of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead. എല്ലാവരും and like, that എല്ലാവരും gives them like. something to build on after the break. And now, please turn Any towards opinion you'd the like to എല്ലാവരും express on like. the first special half? presentation. Well, this is Only. when you need your players to step up, Peter. Be brave. See all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Barcelona have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break.
Substitution in progress. So off we go once more. Barcelona carrying a one-goal lead. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, സബ് ചെയ്യത്തോണ്ട് സബ് ചെയ്യടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു സബ് അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്യത്തോണ്ട് സബ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് സബ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ചെറിയ സന്തോഷം, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പറുള്ളത് അപ്പുറമില്ല, ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലേക്കോ. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു സപ്പോർട്ട് നമ്മളൊരു സന്തോഷം. തൊട്ട് മുന്നേ സിഡോർ ഫണ്ടായിട്ട് ഇതെന്താ അങ്ങനെ കൊടുത്തത്? തൊട്ട് മുന്നേ സിഡോർ ഫണ്ടേ അതിന് മൂപ്പരെ കൊടുത്ത പാസ് കൊണ്ടുപോയി. Messi wins the duel this time. Still just a single goal between the sides. Rashford. Oh, great feat that. Seedorf gets a foot in here. I think that's offside. Facing gamer right here. And they've got rid. Chouameni. And it's Messi. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Oh, he's defended very well against those tricky feet. എന്താ പ്രശ്നം? That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. സൂപ്പർ ചാറ്റ് 46 പോയി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? സൂപ്പർ ചാറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Yeah, and he's dodged a big one there. He has to be squeaky clean. സൂപ്പർ ചാറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, 46 പോയി. അത് യൂട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും, റിട്ടേൺ വരുമായിരിക്കും. Rashford proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. He's found a way through. അന്തകാമി സിറോഫ് നോക്കിയേ Enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's had it taken off him. Well, that tackle was certainly sturdy. He's away. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. First team was ചക്കക്കൂട്ടം സത്യം. Rummenigge does really well to win the ball there. Rummenigge. Camavinga promptly onto that, and that is that. ഇത് നമ്മളെ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ മറ്റേ ഇത് കളിക്കുന്ന പോലെയുള്ളേ. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഈ PAT പീരീഡിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂലേ, അതേപോലെയുള്ള എല്ലാവരും പരക്ക കാട്ടാ കണ്ടം കളി. അതെ ഫുള്ള് നോക്കിനി കണ്ടം കളി. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ ഈ ഫുട്ബോള് മറ്റേ PAT പീരീഡിന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പോലെ അവസ്ഥയുള്ളത്. ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, പെരങ്ങിയിട്ടില്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയില്ല, അതേപോലെ ഉള്ളേ. ആരോ പോയി ഹംസക്കുട്ടി പോയി. And he's managed to gift it back. They get a throw in. 69-14. എടാ SD കണ്ണ, അടുത്ത 2 ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാടും നമുക്ക് നോർമലി കളിക്കട്ടോ, 1 vs 1 കളിക്കട്ടോ കേട്ടോ. അത് 1 vs 1 ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത 1 vs അല്ല, എൻ്റെ 2 കളി കളിക്കണം.
but they have അല്ല, got അടിപൊളി over the ഗെയിമറാ, line അടിപൊളി ഗെയിമറാ, quite a അടിപൊളി ride. ട്രിബിളറാണ്. ചെങ്ങനെ കളി കണ്ടോ? Voted man of the നൈസാണ്. match and deservedly so. സൈഡ് ഹായ് ഹായ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചാലഞ്ച് മാച്ചാ പ്രിൻസേ, ചാലഞ്ച് മാച്ചാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം കളിക്കുന്ന ചാലഞ്ച് മാച്ചാ, 1vs1. അത് ചാലഞ്ച് മാച്ച് ചെയ്യട്ടെ പ്രിൻസ് മെൻഡിസേ. എസ് ഡി കണ്ണ നീ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുമോടാ? മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരുമോ? ഞാൻ മുകളിലത് ലിങ്ക് പിന്നാക്കിയിട്ടാ, ആ ലിങ്കിലൂടെ കയറി എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ പൃഥ്വി മെനിസ് ബ്രോ മുകളിലൊരു എന്താ പറയുക ഇതാക്കിയിട്ടാ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെടാ പോയിട്ടോ. മുകളിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് പിന്നാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഞാൻ റൂം ഇടണോ? ഞാൻ റൂം ഇട്ട് ആരെങ്കിലും കയറുടാ എന്നെ മാറേ. ഞാൻ റൂം ഇട്ട് ആരെങ്കിലും കയറും. ഓക്കെ ഞാൻ റൂം ഇടാം. എടാ ആരും കയറല്ലേ. ജസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് മാച്ചാണ്. ചാലഞ്ച് മാച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഫുട്ബോൾ. ഓക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. 2 സ്ട്രീമും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമും ഒന്ന് നോർമൽ സ്ട്രീമും. നിങ്ങളെല്ലാവരും നോർമൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. അതുപോലെ സബ്ബയെ തിരക്കേണ്ട സബ്ബേ. എടാ ആരും കയറല്ലേ. എൻഎംആർ കയറട്ടെ. കണ്ണനോ, എടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറല്ലേ? ഇതാണോ? ഇതല്ലല്ലോ. നിങ്ങളിങ്ങനെ കയറല്ലേ. എടാ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കയറല്ലേ നിങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഗെയിം കളിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ സമയത്തൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കി മുത്തുമണികളെ. ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തരും. നമുക്ക് കളിക്കാം. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് മൂപ്പര് ഞങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ച് തന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കണേ. ഓക്കെ. ചാലഞ്ച് തന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. സൈഡ് ഹായ്. എടാ ഹായ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മീ. പ്രിന്തമെൻറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ. റൂം ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് റൂം ബ്രോ. ഓക്കെ. I am create room. You join. Okay. Main is print Mendes. Okay. എടാ ഇത് ഞാനടി കയറി ഇരിക്കണേ ആകാശത്തോ? വരും. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആക്ക്. അയ്യേ, വർഗത്തിലെ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞില്ല. താനും ചാലഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങാ. ഒരു ഗെയിമും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഗെയിമും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ മൂപ്പരുടെ സ്കോഡ് കണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്കോഡ് ബ്രോ. ഇതിൻ്റെ അടിപൊളി സ്കോഡാണ് ഇവനിക്ക്. പക്ഷേ
പറയണില്ല, ഞാൻ പറയണില്ല. നിങ്ങൾ ഇവൻ്റെ കളി കണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇവൻ്റെ കളി കണ്ടോക്കെ? എന്താ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥ? ജസ്റ്റ് ഇവൻ്റെ കളി കണ്ടോക്കെ. ബ്രോ എൻ്റെ ഡിവിഷൻ എത്തിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 1422 റേറ്റിംഗ്. ഡിവിഷൻ 2ഓ ഹൈപ്പേമോ? എടാ എനിക്ക് ഒന്നാമത് സമയം കിട്ടുന്നില്ലട മൊത്തം. ഞാൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയമില്ലേ, അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഉള്ളൂ. ഹൈപ്പമേ ഞാൻ നോക്കാം. അരുൺപീറ്ററെ വെൽക്കം ആഫ്റ്റർ ലോങ്. ഇനി ഇടക്കിടക്കേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല അരുണേ. എന്താ തിരക്കാണോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടറായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, we all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates space and running the show and adding a touch of class to proceedings. Winning with style, and that's what he has always been about. Always. The pressing's intense, and it's paid off. And it's Cristiano Ronaldo. That was never going to make it. Efootball ചെറിയ തിരക്കാടാ. Looks to get on the end of this. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable match. This is intriguing. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now it's Cristiano Ronaldo. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Plays a sharp little ball here. And he shoots! സേവ് നോക്കടാ. നമ്മൾ 1 മിസ് ആയിട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും കളി. നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. എടാ എന്ത് സേവാടാ, പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ ജസ്റ്റ് അത് കൈയിൻ്റെ തുമ്പത്ത്. Well, height could make all the difference on these set pieces. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Messi going full tilt down the left. Zakaria. He's in a great Messi! Bro, look my account and rate of wait bro. ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റാശി ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ, കാരണം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 vs 1 കളിക്കാം. നമ്മൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. And it's Cristiano Ronaldo. Neymar closing in on goal. Okay. And he's managed to get അടുത്ത മാച്ച് മുന്നപ്പനം തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നവരപ്പം തന്നെ അടുത്ത മാച്ച്. പക്ഷേ ഇത് ചാലഞ്ചാണ്. ഈ ചാലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 vs 1 കളിക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 vs 1 കളിക്കാം. നിങ്ങളപ്പോൾ കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഇട്ടേക്കാണ് മാച്ച്. പെട്ടെന്ന് തരും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തരും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അത്രയ്ക്ക് ലൈക്കടാ. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. ഡബിൾ ടച്ച് ഇവിടെ പോയി. ചാലഞ്ച് മൂപ്പര് 100 പേരാന്ന് പറഞ്ഞത്. എസ് സി കണ്ണ കളി 2 കളി കളിച്ചാൽ 100 പേരാന്ന് പറഞ്ഞത്. Relatively good about themselves, so I don't Like think the Jayden, manager okay. has seen anything to change in his half-time team talk. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം. ജസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നോ? എവിടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. കളിക്കാം.
ഹായ് സന്ദീപ് ബ്രോ, ഹായ് വെൽക്കം എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലേക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലേക്ക് സന്ദീപേ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലേക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലേക്ക്. ഫിനിഷിംഗ് ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പല്ല, നെക്സ്റ്റ് 1v1 തന്നെയാണ്. വീര ഫിനോമിനൽ അത്ര പോരാ ബ്രോ. ഇല്ല പോരാ. ആള് പാസ് കൊടുക്കണില്ല. ആളെ പാസ് ഭയങ്കര ഷോക്കാ. ആള് ഓപ്പണൻ്റെ ഗെയിമിലേക്ക് പാസ് കൊടുക്കണേ. 30ാമത്തെ ലൈക്ക് ഞാൻ. താങ്ക്സ് മുത്തേ, താങ്ക്സ് എടാ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരു 50 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാലോ. Neymar, a player who needs no introduction. Oh, that's a vigorous challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, easy pickings there. That has not gone well. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Well, that's a little loose. It is still anyone's game, 0-0. Maldini. Well, there's a probing ball. Messi. Tries a shot. What? എൻ്റെ റൊണാൾഡോ അത് എന്താ പറയുക, ഈഗോ കയറിയിട്ടാ. അത് റൊണാൾഡോക്ക് ഈഗോ കയറിയാടാ. നമ്മൾ റൊണാൾഡോക്കാടെ ഈഗോ കയറി. മനസ്സിലായോ? റൊണാൾഡോന്റെ അല്ല മെസ്സി അടിച്ച കറക്റ്റ് ഗോളായിരുന്നു തന്നെ. അതിന് തല കൊണ്ടപ്പോൾ വെച്ച്. And it's Neymar. And here's Messi. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. ഓപ്പണന്റ് അല്ലേ? ഓപ്പണന്റ് നൈസായിട്ട് ട്രിബിൾ ചെയ്യും. അടിപൊളിയായിട്ട് ട്രിബിൾ ചെയ്യും. വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സി ഫിസിക്കലി തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാനോ റെഡ് ഒന്നും കൊടുത്തേക്കല്ലേ. മൊട്ടക്ക് ചില സമയത്ത് പൊട്ടത്തരം കളിക്കാറുണ്ട്. ആ മൊട്ട ചില സമയത്തില്ലേ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കാറുണ്ട്. അനാവശ്യ റെഡൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇവിടെ കാലിനല്ല ഞാൻ ചവിട്ടീനി. ഇവനെന്ന് നെഞ്ച് പിടിച്ച് കളിയണേ. കാലിന് ചവിട്ടിയ കാല് പിടിച്ച് കയറിയ. ഇവരൊക്കെ നെഞ്ച് പിടിച്ച് കയറിയ. ആദ്യം നെയ്മറെ വേറെ പ്ലെയറും അതൊക്കെ എത്തുള്ളൂ. എടാ കണ്ണ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാടാ. നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നോർമൽ മലയാളം ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുള്ളത്. നീ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഇത്ര ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. Knocks it into space. Neymar gets into a good position. That's good play. In with the challenge. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Bonucci. And that will be it. നന്നായി കളിച്ചിടാ. ഒരു ഗെയിം കൂടെ പിന്നെ യൂട്യൂബ് അറ്റ് MNR സോക്കർ കേട്ടോ. മൂപ്പരെ പേര് NMR സോക്കർ. യൂട്യൂബ് അറ്റ് NMR സോക്കർ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ NMR സോക്കറായിരിക്കും മൂപ്പരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നെയിം. എങ്ങനെയായി കയറുക? അതാടാ ഞാൻ മുകളിൽ ലിങ്ക് കണ്ടോ? ഞാൻ സാധനം പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുത്തേ? ഞാനൊരു സാധനം പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുകളിൽ? അതിൽ കയറി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലിങ്ക് കാണും. ആ ലിങ്ക് കയറി എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരും. ലിങ്ക് കയറാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അതപ്പുറം നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നീയും പിന്നെ ബാക്കി കാണുന്നവർ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. 11 നാളിപ്പോൾ നിലവിൽ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാ. പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കയറി SC കണ്ണാ. എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് കയറിക്ക് തന്നെ 2 ലൈവ് കാണും. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമും ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും. അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പിടിച്ച് കയറി എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി. നീ
ബ്രോ എന്താ ഒരു ആളോട് മാത്രം കളിക്കണേ? ചാലഞ്ച് ആടാ ഇവിടെ ചാലഞ്ച് മാറ്റാണ്. അവന് മൂപ്പര് 2 ഗെയിം കളിച്ച് 100 രൂപ ആകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാടും. ഏട്ടാ നിങ്ങളെപ്പുറം കളിക്കാം. വന്നോ ഇപ്പൊ ശരിയായി. അതാ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പുറം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പുറം രാഗ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രിൻസസ് മാത്യു സൈഡ് ഹായ്. പ്രിൻസസ് മെന്റിസ് ബ്രോ വന്നു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do best TMF in Porto Ara. Best TMF in Porto Ara. Best TMF in Porto വെച്ചാൽ അതിൽ ആരും ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫോട്ടോ പ്ലേസിന് അധികം കളിപ്പിക്കാറില്ല. ഞാൻ ഓൺലി കളിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ? ഈ സക്കറിനെ കണ്ടോ? ഈ സക്കറിനെ ഞാൻ കളിപ്പിക്കണം ഓൺലി. വേറെ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് കളിപ്പിക്കാറില്ല. നല്ല ലാഗാണല്ലോ. റിസ്വാനെ കോപ്പ് കളിക്കാം. അടുത്ത 2-3 കളി ഞാൻ 1vs1 കളിക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം കേട്ടോ. പ്രിൻസ് മെൻഡിസ് ബ്രോ വാട്ട് ചലഞ്ച് ബ്രോ? Defence just about came out on top, but they were certainly tested. And it's Neymar. Wow, nice. അടുത്ത 1vs1 ആണ്. അടുത്ത 2-3 കളി 1vs1 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് കളിക്കും കേട്ടോ. കോപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ 4 കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. ഇപ്പോൾ 1-2 ഗെയിം കളിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോപ്പ് കളിക്കാം. നല്ല ലാഗാണല്ലോ. ഒന്നും പറ്റണില്ല. മൂപ്പര നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. മൂപ്പര നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. One vs one challenge. I win. What challenge? Because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. One vs one is okay, but my benefit is. So power or guile? What's it going to be? NMR നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്. നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഭയങ്കര പിടുത്തം. പൈസ പോയി നെറ്റ് പോയി അതൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ. ഐ വിൽ വിൻ. വാട്ട് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടോ? എന്ത് ചാലഞ്ച്? എൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ചാലഞ്ചിനില്ല. പിരാന്ത എനിക്കത് തോപ്പിക്കാല്ലേ? മൂപ്പര് പൈസ ഇട്ടന്ന് മൂപ്പര് പൈസ ഇട്ടന്ന് ഓൻ പൈസ തന്ന്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്കേടാ. അതേപോലെ ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ട്, സബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളെ സന്തോഷം. എല്ലാവരും ഇവിടെ AKG കണ്ണും പോയോ? AKG കണ്ണുണ്ടോ? അല്ലാതെ മറ്റേ എങ്ങനെ വരുന്നത് പിന്നെ തോൽപ്പിക്കാം. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ബ്രോ. നോ ഏതാ ലാഗ്? അടിപൊളി ലാഗടാ തേങ്ങ. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's gone for goal. ഭയങ്കര ലാഗ്. ഫ്രീ ഇറങ്ങാടുന്ന നമുക്ക് രാത്രി കളിക്കാം. No one will come to play, so I am challenging. No, okay. Raki bro, Raj KB bro, welcome to my stream bro. മൈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? മല്ലു EF വേൾഡ്. എടാ മല്ലു EF വേൾഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാക്കി കൊടുക്കടാ. എടാ ഫ്രീ ട്രിക്ക് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതാടാ.
പക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് ഓൻ പോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ, അപ്പോൾ ഫുള്ള് മാറി. പിന്നെ എനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, മനസ്സിലാവും. No change to the score. 0-0 it പിന്നെ remains. അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ And നിന്നത്. here's പക്ഷെ Cristiano മൂപ്പര ഓട്ടോമാറ്റിക് Ronaldo. ലെവലിലേക്ക് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ മാറി. നമ്മളിത് ഒരു ലെവൽ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? India really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass midfield and get someone in quickly. Yeah, no, absolutely. And the long ball is ridiculed somewhat, but long passing will always have a respect, particularly if it picks out the... ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് പ്രോബ്ലം. ഫ്രീ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചു തരണ. Mercilessly exploited. ഫ്രീ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചു തരണം. ഫ്രീ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല, സാധാ നോർമലി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കളി കേട്ടെ കളി കേട്ടാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ തന്നെ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓപ്പണിങ് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പണിൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, നല്ലോണം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഓപ്പണിൻ്റെ അങ്ങനെ കളിക്കണേ. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to... He's gone for goal! Oh, what has happened here? Has a shot! കളിക്കാനുണ്ടോ? കളിക്കട ഫറാസ് ബ്രോ എല്ലാവരോടും പറയാം, നമുക്ക് കളിക്കാട്ടോ. ഞാനിപ്പം കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക, ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ രസം കയറിനാൾ കയറിക്കോ. Roberto Carlos spots it and intercepts. 2 added minutes has been What is indicated. the lag bro? ഏതാ ലാഗ്? അമ്മാതിരി ലാഗ്. പേടിച്ചോന്നോ? എന്ത് പഠിക്കാൻ? ഞാനോ സ്പേസ് കിട്ടോ? It's Cristiano താനോസ് ഇന്നലെ ഒരു കളി കളിച്ചായിരുന്നു. And that was താനോസ് അല്ല, ലോലക്സ്. the first Nice 45 work. minutes are... Well, there were plenty of talking points in that first half, but just മരണ ലേഖട. still anybody's game here. On the evidence of what we've seen, there were... എടാ എല്ലാവരും ലേക്ക് ആയി. ഇപ്പത്ര ലേക്കായി. 34 ലേക്കേ ഉള്ളു. എല്ലാവരും ലേക്ക്. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് 49 ലേക്ക് വന്നടാ. 49 ലേക്കിലാകെ വന്നത് 34 ലേക്ക്. നോക്കിയേ, അയ്യോ. Barcelona have made the crucial നോക്കടാ. breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. 49 ലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ പ്രോയല്ലേ? എടാ പ്രോയാണ്. ആള് നൈസായിട്ട് കളിക്കും. ഞാൻ പ്രോയല്ലേന്നാ? നീയോ? ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് എന്നെ മാറി. ഈ മരിച്ചവരെ പഠിച്ചവരെ. There's the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your No money, opponents no out. honey. See if you can open them up a bit more. അതെന്താ ഹണിൻ്റെ കണക്ക്? താനോസേ, അതെന്താ ഹണിൻ്റെ കണക്ക്? Has to show off his quick feet. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll ലാഗടാ. ഈ see. ലാഗിൽ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സത്യം പറയലോ. Pele. Oh, facing up to his Raising the adversary. മുട്ടിയാൽ ഞാൻ This കോഡ് is a നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. formidable matchup. റാൻഡായിട്ട് കയറിക്കോ. And he's had it nicked away. It's a promising position. Messi Prince will bro. not want to lose out here, not against this opponent. Cristiano Ronaldo, a player so deservedly decorated with praise and glory. Just Where about are you up to the from? hour now. പ്രിൻസ് ബ്രോ, ഞാൻ കയറിട്ട് Throw it. ഇന്നലത്തെ ക്ഷീണം മാറ്റാം. ഞാൻ ഇങ്ങാടുന്നേ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാമത്തെ കളി എന്തായി എന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞില്ലടാ. സെക്കൻഡ് ഹാമത്തെ കളി ഞാൻ എത്ര കളിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടണില്ല എൻ്റെ പ്ലേസിലൊന്നും. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be... He's having a hit! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Prince bro, where are you from? India with the corner. They're first. മായാവി പ്രോയല്ല, മായാവി ഗുഡടാ, മായാവി നൈസാ. എടാ എല്ലാവരും ലേക്കാടാ.
ലൈവ് കാണുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. They've played it short. Drilled in low. India really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's found a way past. And he shoots! 85 star. Sticks it away! എടാ ആയാട്ട് ഇവിടെ പോയ നോക്കടാ. And things are looking pretty good for them now. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just ആയാട്ട് ഇവിടെ പോയ നോക്കിയേ. maybe in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. And he was quick to react. ഷക്കീൽ ചെക്കി ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഷക്കീൽ ചെക്കി ബ്രോ, താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ബ്രോ. Cruyff demonstrating his defensive quality there. Another pass just keeps it ticking over. Neymar going face to face with his great rival. And that could well leave a mark. Referee has just said play on. Excellent challenge there, uncompromising. താങ്ക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ വൈറ്റിയാണെന്ന് തോന്നണേ. NMR എന്ന പേര്, NMR അടിച്ചു നോക്കിയ താനൂസേ. Platini, he's going for goal. മരണ ലാഗ്. They really should have been made to pay. I'm really അടുത്ത 1v1 ആണെങ്കിൽ നാളെ ഇരിക്കട്ടോ. to intercept that. That's how they're going to make things happen. And it's Messi. And we're അടുത്ത 1v1 ആണ്. ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാലോ? ലാലക്സ് ഇത് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, ഗെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസാണ്. ടീം നെയിം നോക്കി, ഞാൻ നോക്കിയതാ. ടീം നെയിം നോക്കടാ, യൂട്യൂബ് NMR സോക്കർ. Platini taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players അടുത്ത were 1v1 ആണ്. കീഴ്നാള് കയറിക്കോട്ടോ. NMR മുത്ത ജീജടാ ന്യൂസ് ഗെയിമടാ. അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ പുതിയ സ്ട്രീം ഇട്ടാൽ മതി. സെക്കൻഡ് ഗെയിം ലാഗായി ബ്രോ. സെക്കൻഡ് ഗെയിം നല്ല ലാഗായിരുന്നു, ഞാനതാ പറഞ്ഞേ. ഫുള്ള് ലാഗായിരുന്നു. ക്രിയേറ്റ് 100 അവിടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ. ആദ്യം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയോ? AC കണ്ണാ, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയേ. അപ്പുറം ഇന്റെ മെസ്സേജ് മാത്രമേ കാണുന്നല്ലേ. ഞാൻ 100 ക്രിയേറ്റ് വേണ്ടി നിന്നിയാണ് മുത്തേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരൊക്കെ കയറി. ഇത് പെട്ടെന്ന് വരും. യാസിൻ ഹായ് വെൽക്കം മീ ബ്രോ. പ്രിൻസ് ബ്രോ ജോയിൻ. ഞാൻ വൈറ്റ് വേറെ ഡിവൈസ് ഇട്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ നെയിം എന്താ? NMR സോക്കർ കേട്ടോ. ഈ സെയിം ചാനലാണോ? ജസ്റ്റ് ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടെന്ന് മൂപ്പരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ മൂപ്പരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും എടാ 58 ഇത് വന്നേക്കടാ. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ നോക്കിയേ.
112 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. NMR സോക്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ? ഓക്കെ. NMR താങ്ക് യു എവരി വൺ. എടാ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് NMR സോക്കറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പതിനാറ് ആൾക്കാർ വാക്സിൻ ഡോണ്ട് മെൻഷൻ. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Bonucci, build-up has been fantastic. Now, Vieira. And already we're underway here. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. Nobody would ignore him. He has all the attributes, What? Peter, and the list is too long for me to mention them now. I'll settle on lethal. And here's Batistuta, and here's Cruyff. Batistuta, and this is Cruyff, and he whips. Oh, smashing header! ഭാഗ്യമുണ്ട്. പ്ലേസ് എവിടെയാ? പ്ലേസ് കണ്ണൂരടാ. കണ്ണൂര്. കണ്ണൂരാണ് പ്ലേസ്. നീ എവിടെയാ? Ball's gone astray. Still goals. ഓക്കെ ഗൈസ്, സിയോൺസ് നോക്കടാ. കാലിക്കറ്റ്. ഇത് കാലിക്കറ്റാണോ? പോയിക്കോടോ. ഓ, Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. Platini, and here's Messi. ആടാ മെസ്സി. ആ സ്കില്ലിടറാ, ഫിനിഷ് സ്കില്ലിടറാ. സ്കില്ലിടാൻ എന്തിനാ മടി? Facing up to his adversary, this is a formidable match. And a chance! നോ ടാക്കിൾ. നമുക്ക് മാത്രം കപ്പുള്ളൂ. എന്ത് കപ്പ്? That's very, very good. You can't ask for much more than that. എസ് ഡി കണ്ടം ബ്രോ. അവിടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ, ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. മുത്തേ, ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. അപ്പുറം പോയിരിക്കല്ലേ? എന്ത് കപ്പടാ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള. ഞാൻ കണ്ണൂരല്ലേ? കണ്ണൂരിൽ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പടിച്ചേ. നമ്മളല്ലേ ഇപ്പം കപ്പടിച്ചത്. പ്ലീസ് മാഫിയ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. സിൻഡയുടെ ഇതെങ്ങനെയാ കോള്? So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive. Although they'll be wise to be cautious for now. 30 minutes gone. And it's Michel Platini. കള്ള ചെറുത്താന് അത്രയൊന്നും മുമ്പിൽ ബോൾ കിട്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് ബോൾ എടുക്കാണ്ട് ഓടാ. Messi. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Rijkaard. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Looking to play him in. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Showing great feet there. That is a കണ്ണൂർ എവിടെയാ? കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരാണ് റാമോസേ. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ. എന്താ ഒഴിവാക്കി യാസി ബ്രോ? ക്യൂസി എന്താ ഒഴിവാക്കിനാ? ഈ ക്യൂസി ജസ്റ്റ് വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിച്ചാടോ. ഫസ്റ്റ് സീസൺ കാലിക്കറ്റ് ചാമ്പ്യൻ, സെക്കൻഡ് സീസൺ നമ്മളല്ലേ. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ചാമ്പ്യൻ നമ്മളാണ് താനസേ. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് നമ്മളാണ്. എടാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കോർണർ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂര്. റാമോസ് എവിടെ സാർ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറ്റിയതാണ് യാസിനെ. ഞാൻ കളിച്ചില്ല. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time. തൃശ്ശൂര് തോറ്റു. കൂത്തുറമ്പാണല്ലേ? നമ്മളെടുത്താണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ അടുത്തടുത്താണല്ലേ? അത്
പറഞ്ഞത് കപ്പ് രണ്ടാക്കേ ഉള്ളൂ. അതെ മലബാർ ഫുള്ള് മലബാറീസ്. Number 90. അതെ താനോസേ, Platini. Coming on the field is നമ്മളെ മലബാർ കപ്പടിച്ച്. Romario. തൃശ്ശൂർ നമ്മളെ നാട്ടിലോട്ട് കപ്പടിക്കാൻ അത് 10 ആളെ വെച്ചിട്ട് കണ്ണൂർ ഏതാ കളി കളിച്ചേ. balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of എവിടെയൊക്കെ movement which കയറാനാ raises hope. പഠിച്ചോണ്ട് ഇവനൊക്കെ പാസിടാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Barcelona do appear to have രണ്ട് made a മൂന്ന് വേൾഡ് half-time കപ്പ് കളിച്ചായിരുന്നു. change. There could be trouble here. That's not foul. എടാ നോട്ട് ഫോൾ എടാ. എടാ That is good. Kane Super ഒക്കെ ഒന്നും running, ഒരു sharp foul ഇല്ല movement. വെച്ചാല്. Came up against a defender though who was ever so determined. Cruyff. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. അടിക്കാൻ That's വിടല്ലേ. just playing it safe and simple. നമ്മുടെ അഡ്രസ് സക്കേരിയ Cruyff. അവിടെ തന്നെ നൈസ് ഗെയിമാണ്. എന്നെ ശ്രീയരിയല്ലേ അപ്പുറം കളിക്കണേ. Barcelona still have the cards to affect this game. And here's Romario. Look at the shot, surely! Sticks it away! ISL ഉണ്ടോ? ISL സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി ഗ്ലിച്ച്. എടാ അത് വരുവാടാ ഷെൽവ, അത് വരും. അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ മട്ടന്നൂർ പോളിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എടാ മട്ടന്നൂർ നമുക്ക് ആകെ അത്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ള. Ends with the inevitable. ഞാൻ മട്ടന്നൂർ അടുത്ത് തന്നെ, നമ്മൾ മട്ടന്നൂർ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ മട്ടന്നൂർക്ക്. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them. Neymar! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Passing is crisp and sharp. Oh, we expected better, and so did he. He could be in here. Neymar! Goal! അത് വരും ഷെൽവ, അത് ഗ്ലിച്ച് വരും. They've done it! ജീജടാ ശ്രീയരി. അടിപൊളി ഗെയിമാടാ, അടിപൊളി ഗെയിം. And that really is so impressive. I'm not making ഞാൻ ഡ്രിബിൾ എടുക്കാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്നറിയോ, ആ നെയ്മർ ഫിനിഷ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഡ്രിബിൾ എടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാണ്. നേരത്തെ സാധനം കണ്ടോ, നേരത്തെ നെയ്മർ എടുത്ത സാധനം ഗെയിം കൊടുത്തില്ലേ. മൂപ്പരെ ഗോൾ കീപ്പർക്ക് കുട്ടോയ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പരമാവധി ഡ്രിബിൾ നോക്കാം, അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരടിച്ചാൽ കയറത്തില്ല. നെയ്മർ സീന് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. യാസിനെ എടാ എല്ലാവരും ലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് 60 ലേക്ക് അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ലേക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. റാങ്ക് പൂഷാണ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്ലി. സൺഡേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. On the touchline, it seems there's going to be a change. Barcelona take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. New Mexico really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks. സൺഡേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം എടുക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക, എല്ലാവരും കളിക്കുക. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആയിക്കോ. ഓപ്പോണൻറ്റിൻ്റെ തിബോട്ട് സീനാണ്. ബട്ട് നെയ്മർ സക്കരി അത് കാട്. സക്കരി നെയ്സ് കാടാ മുത്തേ. പാക്ക് തീർന്നോന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് നെയ്സ് കാടത് മാറ്റിയില്ല. സ്കോഡിൽ ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. കുറേ ദിവസം എൻ്റെ സ്കോഡിൽ. That was so very good. ശ്രീഹരി ജീജടാ കോപ്പ് നെക്സ്റ്റടാ. അടുത്ത കളി ജീജടാ ശ്രീഹരി നെയ്സ് ഗെയിമടാ. ഈ കളി കേട്ടെ ഒരു 1vs1 കൂടെ കയറ്റാൻ നമുക്ക് കോപ്പിടാം കേട്ടോ. ഒരു 1vs1 കൂടെ ഞാനിപ്പം കളിക്കും, നിങ്ങൾ കയറി. അതിനുശേഷം ഒരു കോപ്പ്. റഹാം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എടാ എല്ലാവരോടും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. ഹലോ. ആ ഇന്നലെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തണോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നേ. നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓഫീസിൽ. എടാ കേരളാൾ കയറി.
നമ്മൾ നിതിൻ ബ്രോ നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് ഇടണം ഇതിനെ, നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറുന്നാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ, ചാൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറുന്നാൾ പെട്ടെന്ന് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കാം. എടാ 69 46 91 91 മായാവി മായക്കണ്ണ ബാക്കിയുള്ളവർ കാത്തിക്കണില്ലേ? നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്ക്. എടാ ഇവനെവിടെ? റാമോസിന്റെ റിയൽ നെയിം എന്നാ ആരോ കയറി. പ്രിൻസ് മെൻഡ്യൂസിന് പിന്നി കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പ്രിൻസ് മെൻഡ്യൂസ് വേർ ആർ യു ഫ്രം? ശൽവ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാടാ. ശൽവ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഐ ആം ഡൺ ബ്രോ. താനൂസ് ഓക്കെ. കർണാടക ഓക്കെ. കർണാടക ബ്രോ റൂം ഐ ഡി പറയണേ. ടൈൽ സ്ക്രീൻ ആകുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ആടാ പറയടാ റൂം ഐ ഡി പറയാം. എസ് ടി കണ്ണന് ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഇത് ലൈവ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും, റൂം കോഡ് കാണാൻ പറ്റും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മളെ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് കേട്ടോ. ചെക്കി അതിന് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ റാൻഡായിട്ട് ചെയ്യണം. റാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ഇടണേ. അഥവാ കളിക്കാനുള്ളവർ ഷെക്കലിൻ്റെ അതിൽ കയറി കളിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batista. Platini! Oh, fantastic from Platini! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring. അതൊന്നും പറയണില്ല. ഫ്ലാറ്റിന് സാധനടാ. അത് ഫ്ലാറ്റിന് സാധന. Defense to prevent it happening again. Well, how's that for a class finish? പേട് ഹായ് വെൽക്കം ഷക്കീൽ ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഹായ് ബ്രോസ്. ഹായ്. Very nice. Al Ittihad finding themselves unexpectedly behind. ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനം മായാവി നീയും പൊട്ടും പോലെ. Otto, Messi, quality ball, and here's the chance to counter. That's a good run down the left. He's having a hit. What the fuck, bro? Zakaria, and it's Messi, and this is Ronaldo. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. അടിക്കാനുള്ള സമയം താടാ. എന്റെ എജാതി കളിയാ കളിച്ചേക്കണത്. മീ റിസ്വാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. റിസ്വാൻ പട്ടേൽ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. Where are you from? I am in Kerala. Barcelona leading here thanks to that early goal. What the pass, bro? Nice pass da. Zakaria nice pass. Messi. Neymar. It's Rashford! Well, he should have done better, and he knows it. Rashford just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Oh, nicely intercepted. Messi. And the pass is intercepted. നെയ്മറിന് ബോൾ എടുക്കാം. കണ്ണൂര് തനുസ് കണ്ണൂരോ? ഫ്രീ ടൈം ഡിലേ 1 സെക്കൻഡ് എടാ. 1 സെക്കൻഡ് ഓൺലി 1 സെക്കൻഡ്. സക്കറിയ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കാം. ഗുജറാത്ത് കാണിക്കാടാ. ഓൺലി 1 സെക്കൻഡിന്റെ ഡിലേ ഉള്ളൂ. Bonucci. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Well, here's a man adored by many, even deified by some.
That's ruffled a few feathers, but well dealt with. മിക് ബ്രോ വെൽക്കം മിക് 1234 വെൽക്കം. ഡെയിലി സ്ട്രീം ടൈം ആണ്. ഡെയിലി സ്ട്രീം ടൈം 7:30 to തമ്മിൽ പെയ്ഡാണ്. ലോലക്സ് അടുത്തെന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾ കയറി അടുത്ത കോപ്പാണ്. ഡെയിലി സ്ട്രീം നമ്മൾ നൈറ്റ് 7 തൊട്ടിട്ട് ഒരു 1 മണി 1:15 2 മണി ആ സമയം വരെ ഉണ്ടാവും. 7 to ആ സമയം വരെ മിക്കു ആ സമയം വരെ നമ്മളുണ്ടാവും. അടുത്ത കോപ്പാണ്. സ്ട്രീം എന്താ ഇടക്കിടക്ക് ലോഡിങ് എനിക്ക് മാത്രമാണോ? അത് ഗ്ലിച്ചാടാ അത് നിനക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നീ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ആക്കി യൂട്യൂബ് ഫുള്ള് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്ക്. ഞാൻ 1vs1 ഓൺലി. തമിഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റ ഐഡി തരുമോ? ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ആക്കി മുത്തേ, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചുതരാം. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go. ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അയച്ചുതരാം. Nice control. Crosses it in here. ഇതാരുടെ ഓപ്പോണന്റ്? Keeper's dealt with that. ഇതാരെ ഓപ്പോണന്റാ? മായാവിയല്ലേ? മായാവിയാണ് ഓപ്പോണന്റ്. Wait bro, I think cannot play today. Bro, wait bro. Printamentis, wait bro. Next Coop, you create Barcelona ahead 2-0 and room ID bro. Zakiri stats. ഓക്കെ. 87 91 100 96. തോൽവിയാണ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. സാധനം കണ്ടോ? ശരി, സാധനം കണ്ടോ? ഇയാളെ പ്രത്യേകത, ഇയാൾക്ക് സ്പീഡുണ്ട്. അതാണ് ഇയാളെ പ്രത്യേകത. സ്പീഡും ഡിഫെൻസീവ് അവറേജും കൂടി വരുമ്പോൾ നൈസാണ്. റൂം ഐ ഡി ഞാൻ ഇടാം. ഞാൻ ഇതിലിടാം. പറയാം, ലൈവ് പറയാം കേട്ടോ. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കണ്ട. ആള് ഭയങ്കര കളിയാ. സ്റ്റാറ്റ്സിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്ലെയറെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്സിലൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം ആ വിയറയ്ക്ക് ഇവനിങ്ങായിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വിയറ ആ പെർഫോമൻസ് പോലും എടുക്കണില്ല. മനസ്സിലായോ? വിയറ അതിനുള്ള പെർഫോമൻസ് പോലും എടുക്കണില്ല. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സക്കരി ഈസ് ബെറ്റർ. Costa Curta, a man never lacking in drive or determination. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Messi, he's having a go. പറയാ മതി. ഓക്കെ പറയാം. കറക്റ്റ് ബോളടാ. Turam has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. പറ്റില്ല, മായാവിക്ക് പറ്റില്ല. That Peter, is he? That is Dia. He's tried one. Neymar. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. മായക്ക് പറ്റില്ല. സക്കറിയ ബാക്ക് 3 days ഉള്ളൂ. അടാ അതിന് മുന്നേ എടുത്തോ? സക്കറിയ നൈസാടാ അതില്. ഇതാണ് സക്കറിന്റെ പവർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സമയം കിട്ടി. സക്കറിന്റെ പവർ കാണിച്ച സക്കറിയ മോശം കളി. ഓ വാട്ടെ ബ്ലോക്ക് ബ്രോ. എടാ അതേടെ ബ്ലോക്ക്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് ആണ് സുഖം. ഷോർട്ട് വരും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഷോർട്ട് സ്ട്രീമും രണ്ടും കൂടി അപ്പുറം പറഞ്ഞേ. Bonucci defending his corner അതേതാ stubbornly, ബ്ലോക്ക്? stood up very well to his man. That's really well cleared. ഈ ഫേക്ക് ഷോട്ട് പറ്റിക്ക ചില സമയത്ത്. ഫേക്ക് ഷോട്ട് ചില സമയത്ത് പറ്റിക്ക. And no, that is pretty much the end of that. Passing nice and neat. Has a look and plays it forward. Neymar. Just 5 minutes remaining now. And it's Diaz. Neymar. Vieira. Now it's Messi. Neymar. Platini. എടാ ജീജടാ ഹായ് ഞാനെത്തി. റൈസം ബ്രോ വെൽക്കം ലൈറ്റായി കേട്ടാ. 2.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട്. വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? വർക്കാണോ? ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ? ആര് ജീജടാ അടുത്ത കോപ്പ്. കോപ്പിനാൾ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കേ. പ്രിൻസ് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് പ്ലേ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, ദിസ് മാച്ച് ഇസ് കോപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് പ്ലേ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, പ്രിൻസ് ബ്രോ പ്രീനിത്ത് അവൻ്റെ പേര് എന്താ പേരടാ? പ്രീനിത്തെ സക്കീര പോസ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ല, ആഞ്ചർമാൻ എടാ. 69 48 16 48 69 48 16 48 69 48 16 48 69 48 16 48. ഓക്കെ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ 3 വട്ടം പറഞ്ഞു. റിച്ചു 95. റാത്തിൽ പിന്നെയും പേര് മാറ്റി വന്നിട്ടാ. അല്ലേ പ്രീനിത്ത്? ഓക്കെ, അതിൽ മായാവി സ്പീഡാണല്ലോ. മായാവി ഭയങ്കര സ്പീഡാ. ആള് ഭയങ്കര സ്പീഡാ. അങ്ങനെ മെസ്സി എത്തിയേ. ജോസഫേ ഉറക്കായിരുന്നോ ഇത്ര സമയം? ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയില്ല ജോസഫേ? ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയേ? പൊന്തണ്ടേ? അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ, നീ ഉറക്കായിരുന്നോ? ഈ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയാലോ? ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു രണ്ട് മൊബൈലായിരിക്കും കാണണേ. ഒരു മൊബൈൽ വേറൊരു മൊബൈൽ. 7 മണിക്കാണ് ഉറങ്ങിയത്. ഞാൻ 4 മണിക്കാണ് ഉറങ്ങിയത്. 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങി. 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് 10 മണിക്ക് എണീച്ച്. സ്പീഡ് ഓന് രണ്ട് ഇതിലാണ് ചെയ്യണേ. ബ്രോയുടെ ആ സെൻറ്റർ പാഡ്സ് എന്താ? കോൺസിക്യൂട്ടീവ് 5 വിന്നടാ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ റെസ്ലിംഗ് ദിസ്. ഓ അങ്ങനെ ജൂൺ 8 അല്ലേ? അല്ല, ജനുവരി 8-നല്ലേ? അതെ. അന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് ആ ലൈവ് നമുക്ക് ട്രഷർ ലിങ്ക് ഫുള്ള് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താലോ? ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ഗോൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഫുള്ള് ട്രഷർ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ആരെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ ഫസ്റ്റ്. കുറേയുടെ ആ സെൻറ്റർ പാഡ്സ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 15 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വിന്ന്.
പ്ലെയർ സ്പിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ സെറ്റ്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ പ്ലെയർ സ്പിന്ന് കിട്ടിയാൽ നൈസായിരിക്കും കേട്ടോ. താനൂസിൻ്റെ ഫോർമേഷനാ. താനൂസ് എൻ്റെ ടീമിലാ താനൂസേ? അയ്യോ ഗാഡിയോള. ചാലഞ്ച് സ്കോർ സോളോ ഗോൾ. അതുൽ രാജ് ബ്രോ, ചാലഞ്ച് സ്കോർ സോളോ ഗോളാ? വെയിറ്റ് ബ്രോ. ഐ പ്ലേയിങ് ഗോഡിയോള ഡിഫൻസ് സം അറ്റാക്ക് കോമാളി. I try ബ്രോ. I will try. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇടാ. എടാ മുകളിൽ നമ്മളെ പിന്നെ വന്ന് 62 വോട്ടിടാ. ആകെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 39 ലൈക്കും. നോക്കടാ, വളരെ ശോകമാണ്. നമ്മൾ ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക്. ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 22 + 11. 22 പ്ലസ് ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഓപ്ഷൻ അതിൽ രാജേ നീ എൻ്റെ ഇതിൽ കയറടാ. എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി 2 ഇത് കാണാൻ കഴിയും. 2 ലൈവ് കാണാൻ കഴിയും. അതില്ലേ, ഒന്ന് മെയിനും ഒന്ന് ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. എന്താ പറയുക, നിങ്ങളോടിപ്പോൾ പറയാം. ലൈവ് എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്. 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി. ഓക്കെ. അല്ല എൻ്റെ സ്ട്രീമില്ലേ, എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമില്ലേ ഇപ്പുറം നടക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇട്ട് പോവാം. മുകളിലെ 3 ഡോട്ടിട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. He showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So a breakthrough already. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാണോ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പല്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചൂടെ? അല്ല, നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോപ്പും കൂടി കളിക്കാം. കേരളത്തിൽ കയറിക്കോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓഫ് സൈഡ്. ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഫോർ ഓസി ബ്രോ വെൽക്കം. ജോസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവരോടും വെൽക്കം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു കോപ്പും കൂടി കളിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ട്. അവരൊക്കെ കയറിക്കോട്ടെ. കയറല്ലേ എല്ലാവരോടും. എനിക്ക് കയറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഈ കളി ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, ആരൊക്കെ കളിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇതെവിടെ നോക്കാം. മുഹമ്മദ് സഫാൻ ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവരും ലൈവ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇതാക്കടാ, ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ഹായ് മച്ചാ, ആണ് ഇൻസ്റ്റാ മെസ്സേജ് അയച്ച്. മുത്തേ വെൽക്കം. സന്ദീപ് ബ്രോ വെൽക്കം. സന്ദീപ് എന്താ പേര്? ഞാൻ നോക്കിയില്ല, പേര് നോക്കിയില്ല. ഇപ്പം നോക്കേ. സനത് എഡിറ്റ്സ് അല്ലേ? താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ബ്രോ. സഫാൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. റേബ്സ് ബ്രോ ഹായ്. എല്ലാവരോടും ഹായ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വെൽക്കമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ല, ജസ്റ്റ് ജോസഫേ, എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്തിടക്ക് ഇന്നും കൂടി വന്നു പോയതാ. അങ്ങനെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ പറ്റും. ഇല്ല, ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ഇട്ടത്. ഡബിൾ ടാപ്പ് ഇട്ടാൽ പറ്റുമോ അല്ലേ? പറ്റും.
ആരാന്നറിയത്തില്ല, ആരോ പൗസ് അടിച്ച്, ആരാ സോളോ ഗോൾ അടിക്കണം, സോളോ ഗോൾ. Can see things others simply cannot. Out to the right. Now it's Cristiano Ronaldo. Driving forward. ആര് നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ആര് നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. Challenge there, uncompromising. Good running, strong and purposeful. Oh, the whistle's gone. What's he given? മലര് ടാക്കിളോടാ, അതായത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് അതിന് ചാലഞ്ച് വന്നായിരുന്നു സോളോ ഗോൾ അടിക്കാൻ. ആ ഗോൾ അടിച്ചാൽ നൈസായിരുന്നു തന്നെ. Khan will have to save it here or there's real trouble. That is some save from Khan. Oh, he's missed it. A cool head was needed there and we got anything but. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. Tries to get it clear. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And now they can spring out of defense. നൈസായിട്ട് വെല്ലിങ്ങാമിനെ കൊണ്ട് സോൾ അടിച്ചതാ. Iniesta going face to face with his great rival. Yet another interesting duel this. ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ച് കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയില്ല, ഫുള്ള് നോക്കിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. ബ്രോ പണ്ടേ പെസ് കളിക്കുന്നതാണോ? ഞാൻ 2017 മുതലേ പെസ് കളിക്കാൻ മൊത്തം. ഞാൻ 2017 മുതൽ നമ്മൾ പെസ് കളിക്കണേ. And it's Vieira. 2017 മുതൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? ഞാൻ പൊതുവേ മ്യൂസിക് ഇടാറില്ല, പക്ഷേ കുറേ സോങ്സൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക 2017 മുതലുള്ള സോങ്സിൽ 2019 മുതലാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഓഫാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും മ്യൂസിക്കൊന്നും ഒരു കോണുമില്ലടാ, ഇപ്പോഴും മ്യൂസിക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെക്കലേ ഇല്ല. സൈഡ് ഹായ് ഷക്കീൽ ബ്രോ, ഹായ്. That's Vieira. Iniesta. Neymar has it out wide and in space. 3 minutes at a time. അടിപൊളി ലാഗ്. Now it's Messi. This is the time you need that pace. Bonucci promptly onto that, and that is that. And here's Cristiano Ronaldo. First half is 1-1. The last act of the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. 2-20 1-1 ആണ് കോപ്പാണ്. അടുത്തൊരു കോപ്പും കൂടിയുണ്ട്. ബ്രോയുടെ ഡിവിഷൻ 1 ടാ, ഡിവിഷൻ 1. സാന്ത ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1. കോപ്പ് കളിക്കോ? അടുത്ത കോപ്പ. സഹല് ഡിവിഷൻ കളിക്കാറുണ്ടോ? സഹലേ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറുണ്ടോ? എല്ലാവരും ലൈക്കേടാ ബ്രോ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കിട്ടിയില്ല സന്നദ്ധ സൂപ്പർ ചാറ്റ് കിട്ടിയില്ല. എന്ത് സംഭവം? സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്നാ വരാത്തെ? എന്ത് സംഭവം? സൂപ്പർ ചാറ്റ് വരുന്നില്ല, ബഗ്ഗാണോ? പവറാക്കോ, ചാർജ് ആക്കോ? ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത ഒരു 20 പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അന്ന് എല്ലാവരും ബഗ് പറഞ്ഞ് തീർക്കാം. എന്ത് സംഭവം എനിക്ക് അറിയാനില്ല. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തോക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലടാ. ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കേ, നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് നോട്ട് അവൈലബിൾ വരാ.
അയ്യോ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പക്ഷെ കാണുന്നില്ല It's about the shot. Chance for a shot. And now they can clear അതെന്താ their അങ്ങനെ lines. Iniesta quietly revving up. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that You means mean, just yeah? one Okay, thing, I okay. suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Bellingham. It's a decent chance to counter-attack. ഞാൻ 2013 കളിക്കുന്നതാ ബെസ്റ്റ് It's not an especially good pass, that. കൺഗ്രാസ് He's ബ്രോ been caught കൺഗ്രാസ് napping. Oh, look at the space here. Oh, shooting chance. ഇതിനാണ് പറയാ Goal! ടാപ്പിംഗ് Arsenal! എടാ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആരെങ്കിലും നോക്കടാ ആരെങ്കിലും നോക്കി പറയും ബ്രോ എനിക്ക് ഇടാങ്കിൽ നോക്കുക കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഇട്ടോക്കിങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇട്ടാൽ വേറെ പണിയില്ല അത് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കി നോക്കിയേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് വരുന്നോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് Arsenal take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's കാരണം always the number one contender. and he's നേരത്തെ done ആരോ it again. പറഞ്ഞു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വരുന്നില്ല ബഗ്ഗാണ് അതെന്താ സംഭവം Messi finds Ano himself sambo? offside. കൻസെപ്റ്റ് ഹായ് എൻ്റെ ലോഡിങ് ആവുന്നുള്ളൂ വരുന്നില്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കിയേ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കിയേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ എന്ത് സംഭവം Nicely weighted ball. Messi is wide. and യൂട്യൂബ് looking to മൊത്തം get നോക്കില്ല onto this. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു മിന്നൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നെന്താ പ്രശ്നം Bumps him off it and wins back the ball. എടാ സൂപ്പർ ചാറ്റിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നില്ലടാ ഞാൻ വെറുതെ പറയണില്ല നീ നോക്കിയ സൂപ്പർ ചാറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ പറയണില്ല നീ കളവ് പറയുന്നതാണോ നീ സന്ധി കളവ് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ വിരാന്ത Can he get on the end of this? Lovely pass, but ഈ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അടുത്ത ടാപ്പിംഗ് he scores! It's level again. What a match! പറ്റിച്ചതാ Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. The invitation was clear. എല്ലാരും and it was ലൈക്കടാ accepted with the utmost glee. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. ബ്രോ ഞാനും ഡിവിഷൻ 1 ആണ് സഹല്ലേ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ചല്ലേ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോ ആയില്ലേ ഡിവിഷൻ 1 എത്തി This is നമ്മളൊക്കെ പ്രോയാ quite a battle. Well, at this മനസ്സിലായോ stage, Peter, ഡിവിഷൻ it's 1 going to എത്തിയവരൊക്കെ come down പ്രോയാണ് to how അതൊന്നും പിന്നെ badly നോക്കിയേ they വേണ്ട want to win this. Messi. വെൽക്കം Danger averted for അവന്റെ now. എമോജി നോക്കി എന്തിനാ എന്നെ കൊലക്കിടുന്നത് സത്യോ And that's the end of that. It all started well enough. Now it's പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ സനദിൻ്റെത് കണ്ടോണ്ടല്ല ball out wide. കാരണം എന്നോട് നേരത്തെ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to സൂപ്പർ settle ചാറ്റ് for the ഇട്ടിട്ടുണ്ട് draw. പറഞ്ഞു പക്ഷെ സാധനം വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന് മുന്നേ 40 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഉണ്ട് വന്നോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ബ്രോ ഈ ട്രസ്റ്റ് എടാ പിന്നെന്താ വരാത്തത് എടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അയക്കടാ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം That's just playing it safe. and എടാ simple. കയറിയാൾ കയറല്ലേ അടുത്ത കോപ്പിൽ കയറിയാൾ കയറില്ല കയറാത്ത ആൾ കയറട്ടെ Oh, there's a probing ball. Oh, he's felt that, hasn't he? ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് സൂപ്പർ That's ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു the end. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? With the owner of Listen, a the more blue this game car went parked on, a outside draw the was stadium always gate. likely to be Kindly on the remove card. it, So as it is about to be overall, I towed don't think away. anyone will be complaining too much about what they've got. So, thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So, അടുത്ത ആൾ for us both, കേരള കേൾക്കോ a very good evening. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സെറ്റാക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ സംഭവം നോക്കണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ അടുത്ത റൂമിലിട്ടെ എടാ ഇത് കളിച്ചവരാരൊക്കെയാണ് കണ്ണനൂര റിച്ച് ഇവരൊന്നും അടുത്തിൽ കയറില്ലേ
സാനോസ്, മായാവി, അൻസിഫ് ഇവർ 5 ആൾ അടുത്തിൽ കയറില്ല കേട്ടോ. പുതിയ ആൾക്കാർ കയറട്ടെ. പുതിയ ആൾക്കാർ കയറട്ടെ. മെസ്സി റൊണാൾഡോ ജൂനിയർ. പുതിയ ആൾക്കാർ വരട്ടെ. വൺ വേസ് വണ്ണ് കളിക്കാം. എടാ 1v1 കളിക്കാം. എടാ ഇതിൽ കയറില്ലേ. നെയിൽ കയറി. നെയിൽ തന്നെ കയറി. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഓസിൽ വൈട്ടി, ബാബു, കെവിൻ സാനൻ ഇവരൊക്കെ കയറിയില്ലേ. അടുത്ത രണ്ടാളും കൂടെ വാ. ഇതിലാരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കണ്ടോ ഇപ്പം വന്ന് സനതേ, ഇപ്പം വന്ന് നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല. കോഡോ ഇപ്പാണ് വന്നത് സനത് ബ്രോ. നേരത്തെ വന്നിട്ടില്ല സനത് ബ്രോ. താങ്ക്സ് ബ്രോ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. എടാ പ്രീജിത്തെ നെക്സ്റ്റ് മറന്നുപോയടാ. പ്രീജിത്ത് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ആവോ പ്രീജിത്തെ? നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. എടാ കിട്ടി. ഇപ്പം കിട്ടിടാ. ഇപ്പം കിട്ടി. സനത് ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. വെയിറ്റ് ആക്കോ. ഓക്കെ നിജാദാണോ? മുന്നിൽ തിളങ്ങി കാറ്റും കോളും തുടങ്ങി അട്ടളായി ചാറ്റും വിറ്റും ചൊല്ലി. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. 46 ലൈക്ക്. അതൊന്ന് 50 ലൈക്ക് ചെയ്താ. സനത് ബ്രോൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. സനത് ബ്രോ യൂട്യൂബാണ് ചെയ്യണേ. യൂട്യൂബ് സ്ട്രീം ഉണ്ടോ സനത് മുന്നത്തെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമല്ല ഇതുണ്ടോ, വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് 1v1 അവിടെ അടുത്തത് പ്രീനിത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടടാ. പ്രീനിത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഷോർട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഷെയർ ആക്കാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സനത് ബ്രോൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോടാ. സനത് ബ്രോ ഓക്കെ. ഗോഡ് സിങ്സ്. അബ്ദുൽ വഹാബെ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സനത് ബ്രോ വെൽക്കം. അതേപോലെ എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. ജസ്റ്റ് ഈ മെസ്സേജ് ഈ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പിന്നീട് ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നീട് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവർ ഇതാക്കുക. ജസ്റ്റ് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
പിന്നെ ചെയ്തു. ഞാൻ പിന്നാക്കി സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കടാ. നജാദ് റൂം കോഡിട്ട് തുറാമ ID വെക്കമ്യൂർ മാറ്റ്. ഇതാരാണ് ഇത് ഞാനല്ല. അടി ഇതിൽ ഇനി മാറ്റേണ്ടത് തുറാമിനാണ്. തുറാമിനെ CB ഇട്. CF കൊണ്ടാണ് തുറാമിനെ CB ഇടറാ. പക്ഷെ തുറാമിന് ഇത് മാറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലേ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. എല്ലാവരിലേക്ക് അബീബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണേ. ഇപ്പോൾ കോപ്പാണ്. അടുത്ത കളി മുതൽ ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ബ്രോ പ്ലീസ് ബ്രോ ആഫ്റ്റർ 80 minutes. Okay. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle, and here we go. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. And how he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre-forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is, for me, the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, technique. Nobody, and I repeat, nobody comes close. Pele, സാനോസ് 1vs1 ഇല്ല. സാനോസ് 1vs ഇന്നലെ കുറേ സമയം മൂപ്പര് റൂം കോഡ് വയ്ക്കണം. ഞാനതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല അല്ലേ? Khan getting this one clear. Now he's off and running. Pinches it off him. Pass is just off target. Belletti. Pele. കന്നവരോ ബാക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ബാക്കോടി Good run he's making there. എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ? അവനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറി. Elects to cross. Beckenbauer gets rid without sophistication. Germany are looking to break at pace. മാർഡിനിന്റെ നൈസ് പാസറാ. Oh look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. Griezmann going face to face with his great Offside. rival. Good dribbling ആവുക. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 2 ലൈക്കും കൂടി അടിച്ച് നമുക്ക് 50 ലൈക്കായിരുന്നേ. 2 ലൈക്കും കൂടെ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം മുത്തുമണികളെ. 2 ലൈക്കും കൂടെ അടി. Long ball upfield. This looks promising. Oh, he had to make that, and he did make it. ഇന്നലെ കോഡ് ബ്രോ ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. നജാദ് ബ്രോ ഈ കോഡിട് മൂപ്പര് വെയിറ്റിംഗാ. സാനോസ് വെയിറ്റിംഗാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Now this could be a chance. He is through here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And he has shown him a yellow card. ആദ്യം എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കോ ബ്രോ പ്ലീസ്. അബ്ദുൽ വഹാബ് കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആടാ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന 2 സ്ട്രീമാണ്. 2 സ്ട്രീമിലായിട്ട് ഏകദേശം 10-15 ആൾക്കാരോളം വെയിറ്റിംഗാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ അടുത്തൊരാൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം മൂപ്പര് വന്നിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായി. എൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പനി ചെയ്ത് ചങ്ങായി വന്നിട്ട് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായി. മൂപ്പര് ഏകദേശം 1 മണി സമയത്ത് വന്നതാണ്. ഇത്ര സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിച്ചില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അഥവാ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കി ഇട്ടുതരാം. അങ്ങനെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടുന്ന ഫോളൊന്നും ആക്കല്ലേ. കേട്ടോ
Neymar. And he's been shifted off it. നജാദ് ബ്രോ എടാ നീ റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കട താനോസേ നീ റൂം ഇട്ട് കൊടുക്ക് Purposeful running this. And the finish! എന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് കളിക്കാം. നജാദ് ബ്രോ പോയോ? നജാദ് ലൈവിലുണ്ടാ? Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, നജാദേ താനോസ് റൂം ഇട് probably fluff that, but not this fella. There will be 1 minute added time. A 1-0 lead established. അടിപൊളി ലാഗാ. Well, there was plenty of talking points in that first half, but just the one. അവിടെ രണ്ടിലേക്കും കൂടെ ആക്കി തടാ, രണ്ടിലേക്കും കൂടെ. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. രണ്ടിലേക്കും കൂടെ അടി. Substitution in progress. And the action is back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. കോപ്പ് കഴിഞ്ഞോ? നിതിമ്പ്രോ കോപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി കോപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആയിക്കോ. കോപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. 1 years 1 ഉണ്ട്, കോപ്പുണ്ട്, അതിന് വരാനുണ്ട്. നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, സമയം പഠിക്കല്ല. ഏകദേശം 3:30 വരെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിരിക്കും. 3:30 ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നൈറ്റും വന്നോ? നൈറ്റും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ക്. നൈറ്റും വന്നോ? നൈറ്റും ഉണ്ട് ലൈവ്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the Neymar എടുക്കത്തില്ല, counter-attack. കോപ്പ് കഴിഞ്ഞു. Germany still this single goal behind. Pele can see things others simply cannot. Nicely weighted ball. So what can they make of this? So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Rummenigge. ടാക്കിൾ ചെയ്ത യെല്ലോ Good റെഡ് battle, കാർഡ് ഉറപ്പാണ്. bicep to bicep. ടാക്കിൾ ചെയ്ത റെഡ് കാർഡ് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ടാക്കിൾ ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് Defending. അതോ അവൻ്റെ അറിയാം അവൻ്റെ ബ്രില്യൻസ്. Stood up well to him there. Messi with the challenge, and he has given away a free kick. And he is going into that little black book. യെല്ലോ കാർഡ്. Knocks it into space. No luck with that dink over the top. Germany still have the cards to affect this game. Now it's Messi. Just eases him off the ball. That's a lovely, neat pass. Shifted it to the flank. Oh, that's a vigorous challenge. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. എല്ലാവരിലേക്ക് And it's Rooney. Oh, good spread. Pele. That's a smashing touch to get him away. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. The referee's awarded a free kick. Rummenigge. That has ended up in no man's land. Well, that tackle was certainly sturdy. Pullet has got himself a free kick. Well, that's a booking. Always റെഡ് looked കാർഡ് it. കൊടുക്കാം, റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കാം. Yeah, we guessed that this നല്ല scenario പടം could കൊടുക്കും. take place എൻ്റെ ടീമാണത്. he's വേണ്ട up വേണ്ട against റെഡ് വേണ്ട pace. റെഡ് വേണ്ട റെഡ് വേണ്ട റെഡ് വേണ്ട.
എൻ്റെ ടീമാണോ അല്ലത് വള്ള Belletti. This usually is the time teams go into conservation mode. Pele given the lift of his goal. The referee's looking at his watch. We could be done here. And the referee brings it to a ജീജിയടാ close. ജീജിയടാ മുത്തോണികളെ ജീജി Quite a game, and one that was always game, on a man. knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Hello, everybody, and a quick Your announcement final now. thoughts, I'd Jim? like to ask Well, you the all way to the please manager uh, has stepped down please- the tunnel please, lends bro. itself to an Clear room, bro. almighty telling off for such a First join, timid, first join. docile display. പ്ലീസ് ക്ലിയർ റൂം. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഫ്രണ്ട്ലി പറഞ്ഞ ഇതിനെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഷോ സ്ട്രീമിൽ ഒരു അല്ല മോർ വ്യൂ കിട്ടുന്ന അവിടെ ഷോ സ്ട്രീമിലാണ് ഇത് കിട്ടണേ. റൈസൻ ഗെയിമിൽ ഞാനെത്തി. ഷോ സ്ട്രീമിലാണ് വ്യൂസ് കുറച്ചധികം കിട്ടുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സബ്ബ് കൂടും, അതുപോലെ ആൾക്കാരും കൂടും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും നൈസാണ്. നോർമലി സ്ട്രീമിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും. ഫ്രണ്ട്ലി പറഞ്ഞ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണേ. പുനീതത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രോ ഫാസ്റ്റ്. മിനിറ്റടാ ഇതിനെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളി ഇനി ഫുൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. 5020 കോടി വിത്തിൻ 20 മിനിറ്റ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലിക്ക്. അത് പ്രശ്നമില്ല. അതെന്താ ഓതിൽ അങ്ങനെ ഹൈഡായേ? അങ്ങനെ ഹൈഡാക്കല്ല അത് ഗോൾഡൻ ഗോൾ. ഓക്കെ ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഈസ് ഓക്കെ. റൈസ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അടുത്ത ആർക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി വന്നോട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ റെഡി പ്ലീസ് ജോയിൻ. ഓക്കെ പ്ലീസ് ജോയിൻ ഫാസ്റ്റ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നിതിനെ അടുത്ത ഞാൻ റാൻഡാക്കിട്ടാ. ഇവനില്ലേ നിതിൻ ബ്രോ, ഇവന് വന്നിട്ട് ഏകദേശം 12:30 വന്നിയാണ് മുത്തേ. ഈ ചങ്ങായി 12:30 മുതൽ ഫ്രണ്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഇത്ര സമയത്ത് 3 മണിക്കൂറായിട്ട് എൻ്റെ ലൈവിലുണ്ടോ അവന്. ഇതിനെ 3 മണിക്കൂറായി എൻ്റെ ലൈവിലവന്. ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതലേ വന്നതാണ്. മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കണേ. അന്നേരം മുതലേ വന്നതാ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ, എൻ്റെ ഒരു മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കണ്ടേ മുത്തേ, കൊടുക്കണ്ടത്. ഷോ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈഡായി പോയി. അങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. അതാണ് പാവോ. കർണാടകയാണ് മൂപ്പര്. മലയാളിയല്ല അത്. മൂപ്പര് കർണാടക. മൂപ്പര് അവിടുന്ന് നമ്മളെ സ്ട്രീം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർക്ക് കളിക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര മോശമുള്ളത്. ഹലോ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് പൈസ തന്നിട്ടില്ല കുമാരേട്ടാ. നമുക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുമില്ല അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഞാനാണ് വിട്ടുപോയി. ഇന്നലെ വിളിക്കാന്. ഇന്നലെ നീ ഇടൂലോ. ഇടുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് കല്യാണം കൊണ്ടുവന്നു. 2 കല്യാണം ഉണ്ട്. 2 കല്യാണത്തിനും തലേന്ന് പിറ്റേന്ന് എന്തായി പോയി വന്ന പിന്നെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇടുകയോ. ഇടുമ്പോ പിന്നെ ഉറപ്പല്ല. അതുകൊണ്ട് പോയി വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് നോർമലി കുറേ പേയ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നുപോയി, വിട്ടുപോയി. ഞാൻ നോക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാണ്ട് പറയാം നാളെ. System. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, നാളെ running at നോക്കിയിട്ട് and beyond പറഞ്ഞുതരാം. the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. And Messi! Oh, no shortage of confidence there.
Messi just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. അതന്നെ ഇപ്പം നിസാം നാട്ടിലില്ല. നിസാം ഉംറക്ക് പോയിരിക്കുക. ഓന് ഉംറക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഉംറക്ക് പോയോണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ പേയ്മെന്റ് വേറെ ആളെ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്രശ്നം. ഓന് ഗൾഫിൽ പോയതാ. അത് ഇപ്പം അടുത്ത് വരും. 15-ക്കുള്ളിലേക്ക് വരും. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുതരാം. അല്ല, ജോലിക്ക് പോയതല്ല, ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ. പണിക്ക് പോയതല്ല. ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിളിക്കാം. നാളെ രാവിലെ വിളിക്കാം. വിളിക്കും. അല്ല, നാളത്തേക്ക് ആക്കി തരാം. പറയാം. കളിക്കാനല്ലേ? ഉണ്ട്. കളിക്കാൻ ഹൗസിലേക്ക് വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഞാൻ പറയാം. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys. ഞായറാഴ്ച പോയാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല. Just I suppose Jim denies the others time and space. Well, I would shot a goal. നിതിനെ അതിനൊക്കെ ഫാഷൻസ് ലെവലൊന്നുമല്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാനിപ്പോൾ പറയാ, അവനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഇങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് നൈസാണ്. ഓസിലെ ഞാൻ ഷോ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈഡായി പോയത്. നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ അറിയത്തില്ല, സംഭവം മനസ്സിലായോ? പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനിലോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്താണ്. സാധനം ഏതോടെ കൂടത്? Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And it's Messi. Now it's Platini. He's found a way through. നിങ്ങളെല്ലാം പോയോ? അതിന് കാണില്ല. ജോസഫ് ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? It's almost personal, and it had to be. He's picked his way through. പ്ലാറ്റിന് ഒഴിവല്ല, പിന്നെ ഇതിനാണ് റൊണാൾഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഓക്കെ, ഞാനുണ്ട്, റൈസും ബ്രോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ കമന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇടുക. കമന്റ് വായിച്ചിരിക്കാം. കമന്റ് ഒന്നും ഇടാനില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ബോട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കുക. ഇന്നലെ ബാസിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്ന? നെക്സ്റ്റ് മുട്ടിയാലോ? കേറി ഇന്നലെ ബാസിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്ന ജോസഫേ? അവന്മാരേതാ കളി? ജോൻ ഗ്രാസിയൊക്കെ ടാക്ടിക്കലി എടുത്ത മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചെക്കനെ ഇതാക്കിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഞാന് നിങ്ങള് കേറി And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Now it's Cristiano Ronaldo. അതെന്നറിയാം ഇതിനെ? ഞാൻ 2 ലൈവ് ചെയ്യണടാ. ഞാൻ 2 ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലാ. എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ എനിക്ക് 2 ലൈവിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈവിലാണ് കുറേ ആൾക്കാരുള്ളത്, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 2. നീ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നോർമൽ ലൈവിൽ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. നോർമൽ ഞാൻ 2 സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളത്. 2 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that's fabulous. Bebeto stood his ground strongly.
പെനാൾട്ടി The referee's decided that he പെനാൾട്ടി was fouled outside the box. എനിക്ക് and it കയറാൻ is പറ്റില്ല just a അപ്പേക്ക് free ഫുള്ളാണ് kick. ജോങ്ക്രാസ് എടാ അത് ഐ ആം ആൽബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ Well, this may not be എല്ലാരോടും the വെൽക്കടാ kindest angle for a എല്ലാരോടും direct വെൽക്കം hit. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യും Travelling. ഇതിനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ ഞാൻ മുകളിൽ ഒരു ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാ ആ ലിങ്ക് കീര് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ചാടി ഓക്കെ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും Bebeto. Rashford. Passing is crisp and sharp. Messi, very much a man of this moment. Oh, super find. And he's running through. Plenty to aim at here. Pele. Bebeto. They've got to be quick moving this forward. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was ഈസിന്റെ very സെക്ഷൻ poor. That is good alertness. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Nice interception. His positioning was വാജിനി spot on. പോട്ടെ അത് വേക്കോട്ടേക്ക് ഓടി Now it's Hazard. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Well, that's surely That a is foul. foul, again foul. Now this is a potential first Again point, foul. and the അവിടെ എല്ലാവരും referee like, has എല്ലാവരും his like. hands full. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied. a ഇതെങ്ങനെ clear ഫോള് opportunity, വരണേ but it had to be done. പൊന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫോളാ Not much doubt about who's going to take this one. Looking here to alter the direction of the game. അത് നൈസടാ Oh, നൈസ് lots on that one, ക്രിക്കറ്റാ but he couldn't find the target. തല വെച്ചാൽ പോലും കിട്ടൂല അതൊന്നും Cannavaro picks it up from the goal kick. Neymar, and he's lost his man here. Caught offside that time. ഓഫ് സൈഡാ ബ്രോ റൂം ഇടോ പ്ലീസ് റൂമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത റൂമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കോ ഫുഡൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ ഫുഡ് കഴിക്കണം 3 മണിയായില്ലേ 3:30 ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം അതിനുശേഷം Bebeto. Oh, that's a key interception. ഇനിയൊരു 6 മണി 6:15 ആകുമ്പോൾ പുതിയ ലൈവ് തുടങ്ങും കേട്ടോ Looking for നൈറ്റ് options for movement. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാം Messi has അല്ല an ജോസഫേ approach to the game 6:30 which ഉണ്ടാവില്ല is ജോസഫ് pretty ബ്രോ much shoot on sight. ഷോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ Leading by 2 and the finishing line in sight. 5 minutes left on the clock. Oh, well played, well sorted out. ഞാൻ റൂം ഇടാട്ടോ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ Tries to play it through. എല്ലാവരും Bebeto. ലൈക്ക് Cristiano Ronaldo. Vieira. 2 Neymar. added minutes has Can been he get it indicated. through? He looked rushed. He should have waited for some movement. ഷോപ്പോട്ട് ലിങ്ക് വരാം ഓക്കെ And we're done. Barcelona ബ്രോ are enjoying റൂമിടോ their പ്ലീസ് moments എടാ of collective uplift. ദീന A win കേടി achieved ഇടാ with വെയിറ്റാക്കടാ efficiency and certainty as we've come to expect from them. മുത്ത നൈസ് ഗെയിം ഇടാ ജീജടാ Cristiano Ronaldo claiming the man of the match award, Please and report there to is the very staff little. റൂമിടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേടാൾ കയറേ 3:30 ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ 3:30 അപ്പോൾ അതുവരെ പരമാവധി കയറാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ അഥവാ കയറാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് സോറി ബ്രോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ പ്ലീസ് ബ്രോ ജി ഐ കോണ്ട് പ്ലേ എൻ്റെ ലൈവ് പോയോ മിക്കവാറും ലൈവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കയറാൾ കയറേ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കറണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ലൈവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് മുന്നേ കയറാൾ കയറിക്കോ ലോഡ് താങ്ങൂല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലോഡ് താങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കയറി പെട്ടെന്ന് കയറി 967 പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കടാ
ലൈവ് എന്താകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. കാരണം കറണ്ട് പോയിരിക്കുക. ഇൻവേർട്ടർ അത്രയും ഓടും. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കേ. ബ്രേക്കർ ഓഫ് ആയതാണ് സംശയമുണ്ട്. ഇല്ലടാ ബ്രേക്കർ ഓഫ് ചെയ്താ. ശരി. ഞാൻ ബ്രേക്കർ ഓണാക്കി പോയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ബ്രേക്കർ ഓഫ് ആയതാണോ സൗണ്ട് കേട്ട്. ഞാനിപ്പം പോയിട്ട് ഇട്ട്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. റൂമാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. നീ കയറിയില്ല. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വരോ പ്ലീസ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. 3:30 വരെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. വേറെ കാര്യം. For so many top-class defenders. Rijkaard. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. You can run on. ചെങ്ങനെ പാസ് കണ്ടത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. പക്ഷെ ചെങ്ങനെ പാസ് കണ്ട നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റിനിൻ്റെ. Well, height could make all the difference on these set pieces. And he gets rid in a hurry. Now there's a fine ball. എടാ അതെന്ത് ഊമ്പിയ സ്കില്ലാ മെസ്സി. അത് എന്തിനാ സ്കില്ലൊക്കെ ഇടണേ? Now it's Messi. And സ്കില്ലൊക്കെ ഇടണേ. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. എടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാം, ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണില്ല. റാൻഡായിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഓക്കെ. 30 minutes gone. And this is Shevchenko. He's tried one! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Messi, little pass back. Messi! Messi! He's done very well to get to that. Messi is offering a right smile there. Now it's Messi. And Messi! നടന്ന് ഇപ്പൊ പറയില്ല വിളിക്കത് നടക്കില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നെടുത്തത്. Oh, what a superb finish to this first half from a great player. It's lifted the whole mood of the team and indeed the fans, and it should be enough to ensure they go into the break with a narrow but very welcome advantage. There will be 1 minute. And wow, he has given that a right old hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Platini! Nice pass. Jack bro, welcome.
വെൽക്കം ബ്രോ. Very combative, competitive നെക്സ്റ്റ് half കോപ്പ് with ഇട്ടാൽ just നെക്സ്റ്റ് the കോപ്പല്ലടാ. decisive ഇന്ന് റിയലിൻ്റെ moments. കളി ഉണ്ടോ? It's ഇന്ന് been റിയലിൻ്റെ കളിയുണ്ട്. compelling stuff. ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും റിയലിൻ്റെ കളി Review ഇതിൻ്റെ. the first half. Barcelona ഇന്ന് 8:30 റയലിൻ്റെ കളിയുണ്ട്. റയലും പിന്നെ വേറെ I'll ആരാണെന്നൊന്നും be അറിയത്തില്ല. expecting more of റയലിൻ്റെ the കളിയുണ്ട്. same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to Ibrahim go on Pro. and secure this. ഇബ്രാഹിം പ്രോ അല്ലേ? ഇബ്രാഹിം പ്രോ. And it's made. Takes a shot! No mistake! പ്രോ. They have done it! Again, They have Maldini their mistake. equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Milan grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാറായോ? ഗോകുലെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാറായി. 3:30 ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. 3:30 ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ട്. ആ വർക്കിന് തീരുന്നവരെ നമുക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങാം. 6:30 6:45 ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈവ് Just തുടങ്ങാം. about came out on top, but they were certainly tested. And it's Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Vieira. Now, can they get him away? Shoots! And he's heaved it away. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. And he's intervened well there. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. പുയാപ്പിളും നെയ്മറേ. Most necessary. That's great positioning, so good from him. Vieira. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. A lot of space here, a real opportunity. Looking for options for movement. Now here's big header. Oh, കറണ്ട് വന്നോ. ഫോൺ ഏതാ യൂസ് ആക്കുന്നത്? ഫോൺ പോക്കോ F6 എടാ. പൈസ പോക്കോ F6. ഞാൻ ജീജടാ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഇടാ. നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ. Highly entertaining until the very end. Messi claiming the man of the match award. Blind Sport Gaming bro, welcome to my stream bro. ഹായ്. ഗോകുലണ്ണൻ ഇവിടെ നൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നൈറ്റൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ലൈവ്. ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കും. ഒരു 3:30 ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് വരാം. അടുത്ത ആൾ കയറിക്കോ. സ്പീഡി ബ്രോ കളിക്കാം കയറിക്കോ. അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ആക്കോ ബ്രോ. ആക്കടാ. കയറി എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. മുത്തുമണികളെ ലൈക്ക്. നാളെ 4 മണി വരെയല്ലേ ലൈവ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നില്ലേ. ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു ബ്രോ. ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പം എത്തിയുള്ളൂ. മുത്തേ ഗോകുലണ്ണ സപ്പോർട്ട് ബ്രോ. നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി ഗോകുലെ. ഞാൻ ലൈവിൽ വരുന്നില്ല, അത് മാത്രം മതി. ഞാൻ കയറിയ നിതിനാണോ കയറിയത്? നിതിനെ ഓക്കെ.
യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. 1 മണിക്ക് അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ 4-5 മണി. സത്യോടാ, സത്യം. അത് എത്ര ആൾക്കാരെ വരണേ. അവൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുണ്ടാ ജോസഫേ? ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലുണ്ട്. ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വരും, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അത് നെയ്സാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ. നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊപ്പം ഇത് കമ്പനി കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. മോഡറേറ്റർ ആ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. മോഡറേറ്റർ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മണ്ണിൽ പറവ പറന്നല്ലോ. യാച്ചുക്ക ലൈവ് നിർത്തിയാ മച്ചാന്. ആ സക്കരി എങ്ങനെയുണ്ട്? സക്കരീസ് ഗോട്ടടാ. സക്കരി ഗോട്ടാണ്. യാച്ചുക്ക ലൈവ് നിർത്തിയാ യാച്ചുക്ക. ഞാൻ ലൈവിനടക്കം നിങ്ങളെ ലൈവിൽ വന്നേ. യാച്ചുക്ക വെൽക്കം ദ സ്ട്രീം. യെസ്, ലൈവ് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ലൈവിൻ്റെ അടക്കാന്ന് യാച്ചുക്കാരെ ലൈവിൽ വന്നത്. യാച്ചുക്ക 2 സ്ട്രീം അടിപൊളിയാ കേട്ടോ. ഷോർട്ട് സ്ട്രീം പ്ലസ് സാധാ സ്ട്രീം അടിപൊളിയാ. സബ്സ്ക്രൈബർ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. മുഹമ്മദ് ആക്കിബ് ബ്രോ, ഹായ്. കൊള്ളാം വീര, നിന്നെ അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എൻസ്ബർഗ് വന്ന സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ കണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാച്ചുക്ക. എൻസ്ബർഗ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിൽ വന്നായിരുന്നു. ഗെയിം കളിച്ചായിരുന്നോ? 1v1 കളിച്ചായിരുന്നോ? ആള് നൈസ് ഗെയിം പ്ലേയാടാ. അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ ആള്. ആ ചെറിയ സ്കോഡ് മിസ്റ്റ്. ഞാനാണ് അൻസിസ് ബ്രോ. വെൽക്കം. എന്തായി റിസൾട്ട് എന്തായി? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ മൂപ്പര് വന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. എന്തായി? 0-0. താനോസ് GG. എടാ നിങ്ങളിപ്പോൾ കളി ഇപ്പാണ് കഴിഞ്ഞത് താനോസേ. പിന്നാന്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടൊപ്പം? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി റാൻഡം ആണ്. ഇന്ന് റാൻഡ് ഇടാറുള്ളൂ. ആർക്കും സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. ഇത് എന്റെ പൊന്നാ, ഞാൻ വിളിച്ചാ പോട്ടാൻ എടുത്ത്. യാച്ചുക്ക ഇവിടെ നല്ല ലാഗാടാ. 2 മാച്ച് പിന്നെ 2 മാച്ച് കളിച്ച്. അത് ആര് ജയിച്ച? താനോസ് തോറ്റാ? താനോസേ ഇത് തോറ്റ്. ആക്കി ബ്രോ, ഹായ്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വാട്ട് ദ ഷോട്ട്. എടാ അതേതാ ഷോട്ട്? പോസ്റ്റാണ് ബ്രോ. ഞാൻ കയറട്ടെ? ആർക്കും കയറാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ 3:30 ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ വരുന്നവർക്കൊക്കെ വരാം. This is clean finish. നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സി ഒന്നും വേണ്ട. യാച്ചൊക്ക പോയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സി ഒന്നും വേണ്ട. ഈ മെസ്സിന് മതി യാച്ചൊക്ക. നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സി ഒന്നും. നമുക്ക് ഈ മെസ്സി മതി. ഈ മെസ്സി മാത്രം മതി. ഏതാ ഷോട്ട്? അതുപോലെ കണ്ണ് തേനീച്ച വരി ഉണ്ടാവും ഗോൾ കീപ്പറെ. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. റീസുള്ളപ്പോൾ എന്ത് അങ്കര, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ആയിക്കോളൂ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this. അതേതാ ഷോട്ട് കണ്ട നിങ്ങള്? ആ ഷോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങള്? Messi with the short one. That's a lovely neat pass. And here's Neymar.
ടൈമിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ Milan have the ഷോട്ടിനൊക്കെ? chance to go the other way. And he's going for goal. എന്താ രസം അടിപ്പിക്കാൻ. Kicked it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? പക്ഷേ മറ്റേ കിക്കിംഗ് പവറില്ലേ, ഇത് നല്ല കിക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടടാ. മറ്റേ നമ്മളെ വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സിക്കില്ലേ ജോസഫേ, വേൾഡ് കപ്പ് മെസ്സിക്ക് കിക്കിംഗ് പവർ, കിക്കിംഗ് പവറും കൂടി ഉണ്ട്. എംപയർ അണ്ണ വെൽക്കം. എംപയർ അണ്ണ ഫുള്ള് ബിസിയാന്ന് നല്ല എംപയർ അണ്ണന് ലോസ്റ്റ്. എംപയർ അണ്ണൻ വരവറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട്. Firm header just off target. And he did Thanos so and well to Fernando. get himself there. What a good effort. Cafu. എംപയർ അണ്ണൻ നല്ല സുഖ പ്രതീക്ഷയുള്ള വരവാണ്. Vitinha. Well, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. We've got 5 minutes till half-time. Barcelona finding their passes. A heavy challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. നല്ല ലേഖാണ് എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത്. Looking tidy in അടിപൊളി possession ലേഖ. here. It's a good foot in there. And it's Messi. Now it's Romario. എന്താ ലേഖ. That'll be the final action of the first half. ചതിച്ചു. So it's all squared. Neither side has been able to ചൂതാട്ട് make a പവറാവും, telling അതൊക്കെ difference, but it ചൂതാട് hasn't been for the lack of trying. പവറാവും. What do you think we're up to അതാ after നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ 45 minutes? കോഡ് വിട്ടാൽ കയറി പ്ലീസ്. എടാ ഞാൻ കോഡ് ഇട്ടോളാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. എംപയർ ലെവലുണ്ടാ? എംപയറാണ് ലെവലുണ്ടാ? എന്നിട്ട് അങ്കര മെസ്സി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? Keep going. റിവ്യൂ പറ. Keep doing what you've been doing. അങ്കര മെസ്സിന്റെ ഒക്കെ എടുത്തിയാ Pretty good. റിവ്യൂ പറ. സാലിബ കൊള്ളാം, That's been a മെസ്സി decent എങ്ങനെയുണ്ട്? 45 minutes. Competitive certainly, and a goal each. And the game has already resumed here. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it. റെഡ് കാർഡ് but I വരണം, think it's a എനിക്ക് റെഡ് case കാർഡ് of മതി. keep going and eventually you'll get your break. കണ്ണിൽ സ്വർണ്ണ വരച്ചു. എടാ അതൊക്കെ റെഡ് കാർഡിനുള്ള ഫോളാ. എനിക്ക് മെസ്സി എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. Vitinha has been shown a yellow card for that offence. Messi Just to എടുക്കുന്നുണ്ടോ? confirm. എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി മെസ്സിലോട് എനിക്ക് ആ മെസ്സിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല. Zakaria. Oh, now here's an interesting matchup. Is there ഈ മെസ്സി ഉണ്ടാവും നമുക്കത്. ആ മെസ്സി ഒക്കെ എടാ ആ മെസ്സി പോകുന്ന മൂവ്മെന്റ് നോക്കടാ. ഈ മെസ്സി പോകുന്ന മൂവ്മെന്റ് നോക്ക്. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. അങ്ങനെ മെസ്സി ഡ്രിബിളിംഗ് പ്ലേയേഴ്സിനുള്ളതാണ് സീനാണ്. Strong running down that left flank. Zakaria. Can they get him away? Bonucci gets across to intercept that. And it's Neymar. നെയ്മറേ എനിക്കെന്ത് തരണ്ടേ? Neither of these two want to come off second best. Oh, he's defended very well against those tricky feet. They've got to make this nice and quick. ഇന്റെ നെയ്മറേ. Stand firm and defend ബട്ട് ആ പാക്ക് വേറെ ആരെയും വേണ്ട. അതാണ് Cruyff. ആ പാക്കിൽ വേറെ ആരും നല്ലതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. Face to face with his great rival. Very nicely done. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now it's Iniesta. Maldini gets a foot in here. And this is Ronaldo, looking for options for movement. Great chance! Well, now it's a race for the ball. Don't you just love the level of save, bro. intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Rummenigge was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. And this is Ibrahimovic.
Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Yeah, Serious yeah, trouble yeah, lay in yeah. store. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well, that is not the best There will ball. be 1 minute The at a offers time. an apologetic look. Clearly is miffed, having... എനിക്ക് ക്രൈഫ് കിട്ടി നൈസാണ്. ക്രൈഫ് അടിപൊളിയാണ്. ജെൻസ് ആന്റണി ക്രൈഫ് അതിൽ ക്രൈഫ് അടിപൊളിയാണ്. സ്ട്രീം സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രോ? സ്ട്രീം സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ Highly ജസ്റ്റ് entertaining കാണിച്ചു. finish on the എനിക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു barrier. സ്ട്രീം സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്നുള്ള Messi, മനസ്സിലാവും. voted man of the match I'd and like to draw your deservedly attention so. to the Mm. screen right now for information on our Penalty shuttle somewhat bus what we've service. witnessed, Jim. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. എന്നാ ജീജടാ Many thanks to അടിപൊളി Jim, ഗെയിമാടാ. and with നൈസ് that, ഗെയിം. it is a very ആന്റണിയും good night. നൈസാണ്. അതൊക്കെ എത്ര ആന്റണിയും കൊള്ളാം. നെറ്റ് ഷോക്കായി എൻ്റെ പ്രോബ്ലം. നീ നന്നായി കളിച്ച് സ്ട്രീം സെറ്റപ്സ് മനസ്സിലാവും. സ്ട്രീം സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് മെസ്സിയുടെ ഗോള് സെയിമാ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കീബോർഡ്, ഇതാണ് പി സി. ഇത് എൻ്റെ മൈക്കാണ്. ഞാൻ മൈക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചേക്കാം. ഇവിടെ മൈക്ക് വരുന്നത്, ഇവിടെ ഫോണ്, ഇവിടെ മൈക്ക്, ഇതൊക്കെ ഇത് സിസ്റ്റം, മുകളിൽ ക്യാമറ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റപ്പ്. കണ്ടോ സാധനം കണ്ട. ഡിലോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡിലോ കൂട്ടാ. ഇതാണ് സെറ്റപ്പ്. നൈസല്ലേ? ഇത് ഫുൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗെയിമിലുള്ള സാധനം. നമ്മളെ ഇതില്ലേ, അത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ പറ്റടില്ല. അതാണിട്ട് കളിക്കില്ല. ഫുൾ എക്സ്പെൻസ് എത്രയായി ഫോർ സെറ്റപ്പ്? ഏകദേശം 1 lakh above ആയിടാ. 1 lakh above ആയി. 1ൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയല്ലേ? അടുത്തോളാം. വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തായി. പി സി ഓർ ലാപ്പ് നല്ലത്. എടാ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ലാപ്പാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ലാപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയടാ ജോസഫേ. എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്പ് പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ബാക്കി എന്താ പറയുക, ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഇതാണ് നല്ലത്, പി സി ആണ് നല്ലത്. മനസ്സിലായോ? പെർഫോമൻസ് പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പി സി ആണ് ഗുഡ്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മതി. അടുത്ത ലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ലേറ്റായിട്ടാണ് മതി. കാരണം ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സിമെന്റ് നമുക്ക് കാര്യമാവണം. അപ്പോൾ ഇന്നാളുടെ കാര്യം 2 ദിവസം പിടിക്കും. മെറ്റീരിയൽ അല്ല, പ്ലാന്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ടേജ് ആണ്. എടാ 1vs1 ആണ്. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. കേരളിക്കോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിലോ ഉണ്ട്, ഞാൻ യൂസ് ആക്കാറില്ല. അവിടെ ഡിലോ കൂട്ടാടെ ഫോണിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ സ്ക്രീന്? അവിടെ ഫോണിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് പൈസ, കുറച്ച് പണിയാണ്. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ചെയ്യില്ല, കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് കട്ടായി പോകും. നല്ല സ്പെക്സ് ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിന് കുറേ ആപ്സ് ഉണ്ട്. ജോസഫെ ആ ആപ്പിൻ്റെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ, ഓരോ ആപ്പിൻ്റെ നെയിം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊന്ന്. ഞാൻ ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ്. ആപ്പിൻ്റെ നെയിം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. പ്രിസം ഓക്കെ. എടാ അൻസിഫ് കേരാള് കയറല്ലേ. ബ്രോ അലൻസോ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ. ഞാൻ ആരെയും എടുക്കേണ്ടത്? മൈ നെയിം ഇസ് നിഗിൽട്ടൻ. ബ്രോ അലൻസോ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ. ഞാൻ ആരെയും എടുക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ ബെറ്റർ
ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസാഗി ഈസ് ഗുഡടാ. അതിൽ ഇൻസാഗി അടിപൊളി എനിക്കല്ലേ, അടിപൊളി ഇൻസാഗി അടിപൊളി. പിന്നെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? വേറെ അതിന് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ? പിന്നെ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ല, ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ കണക്കാണ്. അതിൽ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ആ സാബിയും പിന്നെ മറ്റേ ഇവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇൻസാഗിയും പിന്നെ ആ ഫെററും മോശമില്ല, ഫെറർ അത്യാവശ്യം കളിക്കും. ഞാനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കയറിക്കോ, സ്റ്റാർട്ട് അടി. അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല ഇതിൽ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ. എന്നാൽ അക്കൗണ്ടൻ്റെ നോക്കാം. ആടാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാടാ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഇത് മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് 1vs1 ആണ്. ശൽവ ഇപ്പുറം വാ, ഇപ്പുറം വാ. അവിടെ നല്ല ലൈക്കേടാ, ഒരു 2 ലൈക്കും കൂടി ഒക്കെ നമുക്ക് 60 ലൈക്കാവും. 2 ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യും. എപ്പിക് ഗെയിമർ ഐപ്പോയിന്റ് സുഖമാണ്, സുഖമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യണേ. ഒരു 2 ലൈക്കും കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് 60 ലൈക്കും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്താ. 84 ആൾക്കാർ കോൾ ചെയ്തോടാ, പക്ഷേ ഒരു 57 ലൈക്ക് വന്നുള്ളൂ. അത് കുറച്ചാറ് പോട്ട്. കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബ്രോ, എങ്ങനെ സ്ട്രീം ആക്കുന്നത്? മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കാണോ? മൊബൈലിൽ നിന്ന് PC യിലേക്കാണോ? അതിൽ ഡൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാ റൈസ? ഡൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ആപ്പ് നമ്മൾ ഈ കേബിൾ ഉണ്ടോ, മൊബൈലിൻ്റെ കേബിൾ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റും, ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ്. ഡൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ക്രീന് പറയുക, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രീ അല്ല, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ USB കേബിളില്ലേ, USB കേബിൾ PC ആയിട്ട് കണക്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആവും. ഞാൻ സ്പീഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കട്ടെ. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂം ഫുള്ളാകുന്നു. 80 പ്രശ്നമില്ല. അത് നൈറ്റ് അങ്ങ് സെറ്റാക്കാം, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നിങ്ങൾ പഠിക്കേ വേണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളെന്തായാലും ഒരു 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോൾ പുതിയ ലൈവ് ആദ്യം വരും. ഡൊവ്വ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്ര റേറ്റ്? 999, 1000 രൂപ. 1 കൊല്ലത്തേക്ക് 1000 രൂപ. മാക്സിമം 99-80 അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. 1 കൊല്ലത്തേക്ക് 1000 രൂപ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം എടുക്കണം, എൽഗാട്ട് കൊടുക്കണം. എൽഗാട്ടൊക്കെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, 23-24 കൊടുത്തിട്ട് എൽഗാട്ട് This കൊടുക്കണം. crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Oh, and the shots! He's been all right. Well, once more, it's him, and we can't be ലാഭമല്ല, surprised സത്യം ലാഭമല്ലത്. because his instinct for എൽഗാട്ടൊക്കെ doing this 23-24 രൂപ എൽഗാട്ടുണ്ട്. A moment that needed composure, നിങ്ങളുടെ നല്ലതല്ലേ ഇത് and he had ഡൊവ്വാന്? plenty of it. Well, he's പക്ഷേ a defender's സ്മൂത്ത് nightmare. You try to send him one way, and he just സ്മൂത്ത് slips the എൽഗാട്ടോ other. ആണ്. I doubt very much that this was in the script. Now it's Neymar. He is Neymar! എന്റെ പൊന്നെ, ഫേക്ക് അടിച്ചതാ. പക്ഷെ പോയത് ഷെൽവൻ കേക്ക് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. വിളിച്ച് മാഫിയ. എടാ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കയറാൻ പറയണ്ട, പക്ഷെ നമുക്ക്